we starting a system, we there is several terms like what are the types of hormone. You can't understand the or not properly understand the hormonal properties. So today we start about the basic of hormone and its regulations. Okay. So now first, what is the definition of hormone? Hormone definition কি আছে? Hormone, it is the chemical substance that produced from a tissue or a specialist tissue and which is inevitably a ductless tissue, because you know in hormone there is no closed circulation. What happened in blood? In blood, you know, that is a closed chamber. From heart goes to abdominal aorta, then the medium size artery, small size artery, capillary, venules, vein, vena cava and heart. That is a closed chamber. But in your hormone, that is no closed system. You ever know the from pituitary your growth hormone comes to a tissue or a artery and enter some area? No, because a hormone there is a varieties of action. Okay, so it can't be a closed. So these tissue are basically a ductless, duct থাকে না, and it acts on a target tissue. Target tissue মানে হচ্ছে ধর আমার গ্রোথ হরমোন আমার anterior pituitary থেকে সিক্রেশন হয়েছে. ওকে, নাও you know what is the function of growth hormone? It help to our increase the length of our body, growth of our body. How growth of the body occur? There is a enlargement of our bones. হাড়গুলো বাড়বে তবেই না সে লম্বা হবে, মাসল বাড়ছে তো মোটা হয়ে যাবে, তাহলে হাড়কে বাড়তে হবে. তাহলে in the long bones the hormone act on only the epiphysis of the long bone, not the whole bones, because epiphysis where the bones are increase in length. So তাহলে আমি যদি বলি যে what is the target organ of বা target tissue of growth hormone, it is the epiphysis of the long bones, not the whole bones. তো বোঝা গেল, this is the target tissue. গোটা বোনসটা টার্গেট নয়, টার্গেটটা হচ্ছে epiphysis, because after 18 you know our growth becomes stationary. Why? Because there is a closure of epiphysis. Epiphysis টা ক্লোজার হয়ে যায়, আর সে বাড়ে না. বোঝা গেল? This is called the target tissue. Okay. Now, basis of this we are differentiate the hormone into our 4 category, like endocrine gland, paracrine, autocrine and neuroendocrine. বোঝা গেল? Now the endocrine gland, they are secreted from a organ and that is transmitted in the target tissue via blood. Example হচ্ছে growth hormone or anterior pituitary hormone. All hormones are secreted from the anterior pituitary and act on the carried via blood and act on the target tissue. বুঝা গেল?
সেকেন্ড হচ্ছে paracrine gland. Paracrine gland, these hormone secreted from a tissue and they after secretion they entered into the ECF, extracellular fluid, and act on adjacent organ. মানে তার পাশাপাশি যে অর্গান যেগুলো তার উপর কাজ করছে। ইসিএফ এর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, সে তোর ব্লাডে গেলে অনেক দূর ক্যারি করতে পারবে, কিন্তু সে যদি ইসিএফ এ আসে সে তো বেশি ক্যারি করতে পারছে না। সো অ্যাক্ট অন অ্যাডজাসেন্ট অর্গান। এক্সাম্পল কি হতে পারে? সোমাটোস্ট্যাটিন। সোমাটোস্ট্যাটিন কার উপর কাজ করছে? ইন দ্য প্যানক্রিয়াটিক এরিয়া, এর উপর কাজ করছে। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে অটোক্রাইন। অটোক্রাইন হচ্ছে these hormone secreted from a tissue and act on that tissue. এক্সাম্পল কি হতে পারে? আমাদের প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টরস। হাত বা পা কেটে গেছে, কাটার সঙ্গে সঙ্গে কি হচ্ছে? ব্লিডিং হচ্ছে, and this bleeding stimulate the platelet activating factor. তাহলে কি হচ্ছে? সে প্লেটলেটকে স্টিমুলেট করছে। there is a formation of platelet plug. প্লেটলেট প্লাগ তখন কি করছে? with the help of fibrinogen the formation of a mesh like area, and this mesh like area act on this area to stop bleeding. বুঝা গেল? তো দিস ইজ কল দ্য অটোক্রাইন। যেখান থেকে স্টিমুলেট করছে কে? কাট ইঞ্জুরি। এবারে সে ওই যে আমাদের ভাস্কুলার যে এন্ডোথেলিয়াম আছে সেখান থেকেই তোর প্লেটলেট অ্যাক্টিভেটিং ফ্যাক্টর বেরোচ্ছে। তখন কি করছে না, ওই ভাস্কুলার যে অংশটা কাট হয়ে গেছে তার উপর কাজ করে সে কি করছে? একটা মেশ লাইক স্ট্রাকচার তৈরি করছে, দিয়ে ওই ক্লট করে দিচ্ছে যাতে আর ব্লিডিংটা ফার্দার না হয়। দ্যাট ইজ কল দ্য অটোক্রাইন। নেক্সট হচ্ছে নিউরো এন্ডোক্রাইন। নিউরো এন্ডোক্রাইন মিনস হচ্ছে যে অ্যাজ দ্য টার্ম নিউরো, দ্যাট ইজ কল সাম neuronal cell that clumps to produce this type of gland, that is called neuroendocrine. Example কি হচ্ছে? ADH and oxytocin, that is called neuroendocrine gland. বোঝা গেল? So there is a 4 classification on the basis of their action. Next classification, that is the steroid, peptide and the miscellaneous. Steroid hormone, you know, all the like glucocorticoid, mineralocorticoid, aldosterone, all are the steroid hormone. Okay. Now the পেপটাইড হরমোন। পেপটাইড মানে হচ্ছে কি বলতো? বেসিক্যালি প্রোটিন হরমোন। এক্সাম্পল কি হতে পারে? গ্রোথ হরমোন। হ্যাঁ, আর কি হতে পারে এক্সাম্পল? গ্রোথ হরমোন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, এগুলো অল আর দ্য পেপটাইড হরমোন। নেক্সট হচ্ছে তোর আদার্স। আদার্সের মধ্যে কি পড়ছে? থাইরক্সিন আর এপিনেফ্রিন, এগুলো হচ্ছে আদার্স, মানে দে আর নট স্টেরয়েড, not protein. বুঝা গেল? According to their location, we can differentiate the hormone into the 2 classification. Like আমি তোদের পড়িয়েছিলাম, তোর মনে করে দেখবি যখন তোদের জিআই সিস্টেম পড়িয়েছিলাম যে আমাদের সেলের উপরটায় কি থাকে? দেয়ার ইজ মেড আপ অফ লিপিড। পড়েছিলাম তো? তাহলে কি হচ্ছে? যেগুলো তোর স্টেরয়েড হরমোন, বেসিক্যালি আর লিপিড হরমোন, সেগুলো কি করছে? দে আর এন্টার ইনটু দ্য সেল ভায়া লিপিড, কারণ লিপিড একসঙ্গে তো দুই ভাই ডেকে নিচ্ছে ভেতরে, আয় আয় ভাই আয়। সো দে এন্টার ইনটু দ্য সেল
and they act on intracellular level. All steroid hormone in basic concept, they enter into the cell and they act on intracellular level. Where the protein, they cannot enter into the cell because they are insoluble to lipid. So these protein hormone, they act on the cell membrane. বোঝা গেল? তাহলে প্রোটিন কাজ করছে সেল মেমব্রেন লেভেলে, আর লিপিড যেহেতু লিপিড সলিউবল এন্টার ইনটু দ্য সেল, দে অ্যাক্ট অন দ্য ইন্ট্রাসেলুলার লেভেল। বোঝা গেল? অন দ্য বেসিস অফ দিস, নেক্সট হচ্ছে তোর আর একটা আমাদের ভাগ করা হচ্ছে, দে আর দ্য লিপিড সলিউবল অ্যান্ড ওয়াটার সলিউবল। লিপিড সলিউবলকে বলা হচ্ছে গ্রুপ এ, আর ওয়াটার সলিউবলকে বলা হচ্ছে গ্রুপ বি। গ্রুপ বি এর আবার ভাগ আছে গ্রুপ বি এ, গ্রুপ বি বি, গ্রুপ বি সি অ্যান্ড গ্রুপ বি ডি, অন বেসিস অফ দেয়ার সেকেন্ড মেসেঞ্জার। সেকেন্ড মেসেঞ্জার এর পর পড়ানো হবে। যেমন গ্রুপ এ কাজ করছে সাইক্লিক এমপি, গ্রুপ বি কাজ করছে সাইক্লিক জিএমপি, গ্রুপ সি কাজ করছে তো ইনোসিটল ট্রাইফসফেট অ্যান্ড ডাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল, আর গ্রুপ ডি কাজ করছে তোর অ্যাডেনাইল সাইক্লেজ, অল দ্য অ্যান্ড দ্য টাইরোসিন কাইনেজ। অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার সেকেন্ড মেসেঞ্জার দে আর ডিভাইডেড ইন্টু 4 স্টেপ: 2A, 2B, 2C অ্যান্ড 2D। ঠিক আছে, 2A, 2B এগুলো হচ্ছে ওয়াটার সলিউবল, 2C and 2D, 2D, cyclic AMP, cyclic GMP, IP3 diacyl glycerol and tyrosine kinase. So according to our second messenger, we can divide the hormone into 2A, 2B, 2C and 2D. Okay. Now the properties of hormone. As I told earlier that these hormones secreted from a gland, that is the ductless gland, and they act on the receptor, and the receptor present in that tissue, it is called target organ. ঠিক আছে? So a particular hormone have a particular receptors. যে হরমোন তার রিসেপ্টর ফিক্সড আছে, মানে এমন নয় যে একটা হরমোন বেরোলো সব রিসেপ্টরে লেগে গেল, দ্যাট ইজ নট। So there is a property of hormone, that is a particular receptor for a particular hormone. Okay, and you know when a hormone bind with all the receptors, you cannot increase the magnitude of the hormone. Okay, magnitude of the hormone, that is called the rate limiting process. মানে আমি বলতে চাইছি তোর এক হরমোন সিক্রেশন হলো, সবকটা যে রিসেপ্টর আছে সবকটা রিসেপ্টরই হরমোন মানে তোর লেগে গেছে, তারপর তুই তার মধ্যে আবার একটা মগে করে আরও 1 মগ হরমোন ঢেলে দিলি। ওই যে রিসেপ্টরগুলো লেগে গেছে, মানে আফটার বাইন্ডিং উইথ দ্যাট রিসেপ্টর যে তুই ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশনটা পেলি, তারপর তুই যদি 1 মগ আরও হরমোন ওকে খাইয়ে দিস, তাতেও ইউ ক্যানট ইনক্রিজ the physiological effect of this hormone. That is called the rate limiting process. বোঝা গেল? কারণ অলরেডি হরমোনগুলো রিসেপ্টরগুলো বাইন্ড হয়েই আছে, তুই আর তো হরমোন ওর মধ্যে দিয়ে তুই তো আর রিসেপ্টর বাড়াতে পারছিস না, তাহলে রিসেপ্টর যদি না বাড়াতে পারিস তার তুই ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশনও পাবি না। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য রেট লিমিটিং স্টেপ। ওকে, সো অ্যান্ড there is a
each hormone have a particular properties. প্রতিটা হরমোনের কিন্তু আলাদা আলাদা তোর প্রপার্টিজ আছে। দিস ইজ দ্য বেসিক অফ দ্য প্রপার্টিজ অফ দ্য হরমোন। ঠিক আছে, গ্রোথ হরমোনের যা কাজ এসিটিএইচের তাই কাজ নয়। তো তোর তো থাইরয়েডের যা কাজ প্রোল্যাক্টিনের তাই কাজ নয়। সো এভরি হরমোন দেয়ার ইজ এ fixed principle behind the every hormone, and now there is some exceptional is there. What is exceptional? তুই দেখবি যখন তোরা ওয়ার্ডে ডিউটি করতে যাবি, হ্যাঁ, একটা মোটা পেশেন্ট এলো, হ্যাঁ, বললো ডাক্তারবাবু দিন সবসময় ঘুম পাচ্ছে, হ্যাঁ, কাজ করতে ইচ্ছা করছে না। তুই হাত দিয়ে দেখলি তার পালস রেট হয়তো দেখলি অ্যারাউন্ড 60 to 70, তার মধ্যে তার পালস রেট। ঠিক আছে, তার সঙ্গে তার আর কি আছে, অনেক কিছু ফিচার আছে, তখন তোরা পড়াবো দেখবি। সে হয়তো বলবে সে হিট ইনটলারেন্স, একবারই গরম পছন্দ হয় না, আরও কিছু প্রপার্টিস দেবে। তখন তুই ওর উপর বেস করে তোর মাথায় স্ট্রাইক করতে পারে যে মেবি ইট ইজ এ কেস অফ হাইপোথাইরয়েডিজম, কারণ হাইপোথাইরয়েডিজম হতে পারে। তবে গন্ডগোলটা কি হচ্ছে, এই যে পেশেন্টটার হার্টবিট কম কেন? বিকজ দ্য থাইরয়েড হরমোন which is secreted act on our heart, that is the beta receptors. হার্টে আমাদের বিটা 1 বিটা 2 বিটা 3 তো পড়েছি, রিসেপ্টর থাকে। বিটা রিসেপ্টর অফ এপিনেফ্রিন, আমাদের হার্টে যে তুই জানিস তো এপিনেফ্রিন, নন এপিনেফ্রিন, অল দ্য ইনক্রিজ দ্য হার্ট রেট। সো দিস ইজ দ্য বিটা রিসেপ্টর্স অফ এপিনেফ্রিন। থাইরয়েড অ্যাক্ট অন দিস রিসেপ্টর্স, so it increase the heart rate. So this is the overlapping action, because this receptor for the epinephrine, but thyroid act on this receptor. এর উল্টোটা কি হয়েছে, রোগা পেশেন্ট, হ্যাঁ, দেখবি তোকে দেখাতে এসছে, হ্যাঁ, ওই ডাক্তারবাবু সবসময় যেন বুকটা ধপ করছে, তুই বলি হাতটা স্ট্রেচ করতে, যদি হাত করে কাঁপছে, অ্যান্ড হার্টবিট হচ্ছে 110 120, তাই না? সো বাই দিস ইউ ক্যান ইন্টারপ্রিট ইট ইজ এ কেস অফ হাইপারথাইরয়েডিজম। হার্টবিট বেড়ে গেছে, এক্সেস থাইরয়েড হরমোন অ্যাক্ট অন বিটা রিসেপ্টর অফ দ্য হার্ট অ্যান্ড ইট ইনক্রিজ দ্য হার্ট রেট, so this is the overlapping action. নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে পেশেন্ট তোর এসছে তোর কাছে, বয়স্ক পেশেন্ট, 60-65 বছর বয়স, ভারী চেহারা, এরকম মোটা চেহারা, প্রেশার হাই। তো তুই হিস্ট্রি নিলি, এরকম একটা পুঁটুলি বার করে দিল, পুঁটলির মধ্যে দেখলি গুচ্ছে এখানে ভরা আছে কি পেন কিলারের মধ্যে কি থাকে, যাবে গ্রামে যত কোয়াক ডাক্তার প্র্যাকটিস করে দুটো ওষুধ দেবে। একটা হচ্ছে তোর একটা ব্যথার ওষুধ দেবে, আর তার সঙ্গে একটা স্টেরয়েড দিয়ে দেবে, হ্যাঁ। তারপর আবার পেশেন্ট এসে বলবেও তোকে, ডাক্তারবাবু তুই যা গেছিস, তুই তোর মন ভালো, তুই যা কি দিয়েছিস, হয়তো একটা প্যারাসিটামল দিয়েছিস। ডাক্তারবাবু আপনাকে দেখালাম, কই তো ব্যথা ভালোই হলো না, ওই ডাক্তারবাবুকে দেখালাম, এমন ওষুধ দিলে একদিনই ব্যথা ভালো হয়ে গেল, তাই তো, স্টেরয়েড দিয়েছে। তো প্রেশার মাপবি, প্রেশার দেখবি হাই কেন? বিকজ আমাদের কি হয় তুই জানিস যে অ্যাড্রেনাল মেডুলা থেকে আমাদের গ্লুকোকর্টিকয়েড আর মিনারেলোকর্টিকয়েড সিক্রেশন হয়। এই গ্লুকোকর্টিকয়েড আর মিনারেলোকর্টিকয়েডের অ্যাকশন হচ্ছে ইট অ্যাবজর্ব সোডিয়ামকে অ্যাবজর্ব করে। when you given a steroid in a patient, basically cortisol, that these hormone act on
that area where the mineralocorticoid action is there, and they also increase the absorption of sodium. So সোডিয়াম আর কর্টিসলের একই প্রপার্টিস হয়ে গেল, কাজও একই জায়গায় হয়ে গেল। সো দিস ইজ আ contradictory where the hormone properties I told earlier. বুঝা গেল? এগুলো হচ্ছে ফ্যালাসি, দিস ইজ এক্সেপশনস, নট দ্য নর্মাল। ওকে, নাও অ্যাগনিস্ট অ্যান্ড অ্যান্টাগনিস্ট। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ অ্যাগনিস্ট, হোয়াট ইজ অ্যান্টাগনিস্ট? ধর এই এরা দুজন সামনে বসে আছে, ঠিক আছে, ভালো বন্ধু দুজন পাশাপাশি বসে আছে, তাই না? এবার ও একদিন আসেনি, যে ওকে বলে রেখেছে যে ভাই তুই আমার একটু প্রক্সিটা দিয়ে দিস তো, অ্যাটেন্ডেন্সটা। তো কি হয়েছে কি, ও এলো, ও অ্যাটেন্ডেন্স নিচ্ছে, ও ওরটাও দিল ওরটাও দিয়ে দিল, তাহলে ওর পারপাসটা ফুল হয়ে গেল। দিয়ে তারপরের দিন কি হলো, ওর সঙ্গে ওর ঝগড়া লেগে গেল, ঠিক আছে, ও অন্য কাউকে হয়তো বলে দিয়েছে ভাই তুই আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিস। হ্যাঁ, ও কি করলো, ও ক্লাসে ঢুকি প্রথমেই ওকে গিয়ে বলে দিল যে অ্যাটেন্ডেন্স দেবে, যে ওর কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্স দেবেন না, হ্যাঁ ও কিন্তু আসেনি, তার মানে ও আগেই ওটাকে বন্ধ করিয়ে দিল, তাহলে ওর অ্যাটেন্ডেন্সটা হলো না। দিস ইজ আ অ্যাগনিস্ট অ্যান্ড দ্য অ্যান্টাগনিস্ট। অ্যাগনিস্ট মিনস হচ্ছে আ সাবস্টেন্স দ্যাট ইজ chemically or structurally resemble to a hormone. It acts on the same receptor and ligand and produce the desirable effect. That is called the agonist. একটা জিনিস যাকে দেখতে এবং স্ট্রাকচারালি একই রকম হরমোনের মতোই, সে এসে ওই রিসেপ্টরের সঙ্গে লাগছে, দিয়ে বা যা লিগ্যান্ড যার সঙ্গে লাগছে, এবং নর্মাল যে ফিজিওলজিক্যাল এফেক্ট তার সঙ্গে তার মতো কাজ করছে, দ্যাট ইজ কল অ্যাগনিস্ট। যেটা বললাম, এক্সাম্পল দিলাম, ওর পারপাসটা কী ছিল, অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া, ও কাজটা করে দিল, দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যাগনিস্ট। অ্যান্টাগনিস্ট কি হচ্ছে, দিস কেমিক্যাল উইথ বাইন্ড উইথ দ্য রিসেপ্টার্স অর দ্য লিগ্যান্ড, সে এসে ওই রিসেপ্টার বা লিগ্যান্ডের সঙ্গে আগে লেগে যাচ্ছে, যে যখন হরমোনটা আসছে তখন দেখছে কি যে দিস রিসেপ্টার আর অলরেডি ব্লকড, সো ইট প্রিভেন্ট দ্য হরমোন ফর ইজ ফিজিওলজিক্যাল এফেক্ট, সো দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যান্টাগনিস্ট। বোঝা গেল? সেকেন্ড অপশনে কি হচ্ছে, ওর পারপাসটা ছিল কি ছিল, অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া, কিন্তু ও আগে এসে বারণ করে দিয়েছে না ও আসেনি, ওই অ্যাটেন্ডেন্স না দেওয়া হয়, তাহলে দিয়ে যখন ও অ্যাটেন্ডেন্স দিতে গেল তখন তাহলে অলরেডি বলা আছে, মানে ওর পারপাসটা ফুল হলো না, দ্যাট ইজ কল দ্য অ্যান্টাগনিস্ট। বোঝা গেল? নাও দ্য আপ রেগুলেশন অ্যান্ড ডাউন রেগুলেশন। ধর একটা হরমোন আছে 4 আর 4টে রিসেপ্টর আছে, তাহলে 16। বুঝা গেল? এবার হচ্ছে তোর আপ রেগুলেশন। আপ রেগুলেশন মানে হচ্ছে হরমোন যে আছে না, হরমোনটা কমে গেল, মানে 2 হয়ে গেল, এটাকে কাউন্টার করার জন্য কি হচ্ছে, রিসেপ্টর বেড়ে গেল, তাহলে 16 হলো। তাহলে when the hormone concentration decreases, the number of the receptor are increases, and that produce the same effect, and that is called the up regulation. What is the down regulation? Down regulation মানে হচ্ছে হরমোন বেড়ে গেল, হরমোন বেড়ে গেল, কি হচ্ছে, বাট হরমোন বেড়ে যাওয়ার জন্য কি হচ্ছে, হরমোনের কনসেন্ট্রেশন প্রচুর হাই, সো দেয়ার ইজ এ লেস অ্যামাউন্ট অফ রিসেপ্টার্স অ্যাভেলেবল ফর দেয়ার অ্যাকশন, তো এটাও তো 16 হলো, দ্যাট ইজ কল দ্য ডাউন রেগুলেশন।
বোঝা গেল? আপ রেগুলেশন অ্যান্ড ডাউন রেগুলেশন। নাও hormone and their properties. তোরা দেখবি এরপর যখন হরমোন পড়বি কথায় কথায় জি প্রোটিন জি প্রোটিন জি প্রোটিন আসবে, ঠিক আছে? তো হোয়াট ইজ দ্য জি প্রোটিন? একটা হচ্ছে জি এর তিনটে ভাগ থাকে, একটা হচ্ছে স্মল জি প্রোটিন, স্মল জি, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেটেড বা হেটারোমেট্রিক জি প্রোটিন, হেটারোমেট্রিক জি প্রোটিন, আর একটা হচ্ছে স্মল, আর একটা হচ্ছে জি ইনহিবিটরি প্রোটিন, জিআই, ঠিক আছে? সো দ্যার ইজ এ 3 জি প্রোটিন। জি প্রোটিন বইয়ে অনেক কিছু লেখা আছে, বেসিক প্রিন্সিপালটা হচ্ছে জি প্রোটিনে বোঝার চেষ্টা কর। এটা হচ্ছে রিসেপ্টার্স, জি প্রোটিন একটা রিসেপ্টার থাকবে, অ্যান্ড দিস ইজ আ জিডিপি, গুয়ানোসিন ডাইফসফেট, জিডিপি, বোঝা গেল? এর সঙ্গে তিনটে বাইন্ডিং ফর্ম থাকে, আলফা, বিটা অ্যান্ড গামা। এবারে হচ্ছে এই রিসেপ্টরে এসে একটা হরমোন এসে লাগলো, বোঝা গেল? তো this, when a hormone attach with the receptor, there is a conformational changes within this. So জিডিপি থেকে কি তৈরি হলো? জিটিপি, গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট তৈরি হলো, ঠিক আছে? গুয়ানোসিন ট্রাইফসফেট কি কি করলো? এ বাইন্ড করলো আলফার সঙ্গে, ঠিক আছে? আর বিটা আর গামাকে ছেড়ে দিল, সেই তিন বন্ধুর মতো, তিনটে জনে খুব ভালো বন্ধু, হ্যাঁ। তারপর অন্য একজন চলে এলো, বুঝলি তো? দিয়ে তিনজনের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেল, হ্যাঁ। দিয়ে কী করলো, একজনের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে গেল, বাকি দুজনকে ছেড়ে দিল, বাকি দুজন আলাদা হয়ে গেল। ওকে, সো দিস ইজ জিটিপি সঙ্গে আলফা বাইন্ড হয়ে গেল, আর বিটার গামাকে ছেড়ে দিল। এই গোটা জিনিসটা থাকে হচ্ছে ইনার ইনার সারফেস অফ দ্য সেল মেমব্রেন, সেল মেমব্রেনের যে ইনার সারফেস সেখানে থাকে, ঠিক আছে? এই জিটিপি আলফা এখন এন্টার ইনটু দ্য সেল অ্যান্ড অ্যাক্ট অন অ্যাডেনাইল সাইক্লেজ। এই অ্যাডেনাইল সাইক্লেজ কি করছে? ফসফোরাইলেশন অফ এনজাইম করছে। আমাদের যে ইন্ট্রাসেলুলার যে এনজাইম থাকে সেগুলোকে ফসফোরাইলেশন করছে। ফসফোরাইলেশন করা মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভেট করা। এই দেখ, জিডিপি থেকে জিটিপি হলো, কি হলো? ডাই থেকে ট্রাই হলো, তাই তো হলো? জিডিপি থেকে জিটিপি তৈরি হলো, তাহলে কি ওটা তো বেসিক্যালি ফসফোরাইলেশনই হলো, তাই না? একটা ফসফেট যোগ হলো, তো ডাই থেকে ট্রাই হলো। তার মানে হোয়েন ইউ ফসফোরাইলেট আ এনজাইম ইজ দিস এনজাইম বিকাম অ্যাক্টিভেটেড। তাহলে ইন্ট্রাসেলুলার এনজাইমগুলো অ্যাক্টিভেটেড হলো, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য ফিজিওলজিক্যাল এফেক্ট। বুঝা গেল? তাহলে দিয়ে দেখলো বিটা আর ডেল্টা গামা দুজন দেখলো যে বাহ, ও তো আলফা তো বেশ আছে হয়তো জিটিপিকে নিয়ে। তখন কি করছে? দে অলসো এন্টার ইনটু দ্য সেল অ্যান্ড দে অ্যাক্ট অন ভেরিয়াস প্রোটিন টু টু কজ দ্য ভেরিয়াস ফিজিওলজিক্যাল এফেক্ট। হলো বিটা গামা করলো, কিন্তু দে আর নট বাই অ্যাডেনাইল সাইক্লেজ। অ্যাডেনাইল সাইক্লেজে কাজ করছে শুধু জিটিপি আলফা।
বুঝা গেল? এবার কাজকর্ম সব হয়ে গেল, গল্প সব শেষ হয়ে গেল, তখন কি হলো, এই জিটিপি আবার জিটিপি হয়ে গেল। ঠিক আছে, তখন কি হলো না, জিটিপি আবার জিডিপি হয়ে গেল। জিডিপি হওয়ার জন্য কি হলো, সে তখন বললো যে ভাই যা ঝগড়া ঝামেলা হয়েছে আয় মিটিয়ে নি, সব একসঙ্গে থাকি। ঠিক আছে, তাহলে কি হলো তখন, জিডিপি প্লাস আলফা বিটা গামা, and they translocate into the original position. বোঝা গেল? দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকশন বেসিক। এর জি প্রোটিন যদি পড়াতে হয় একটা গোটা ক্লাসও শেষ হবে না, বিকজ এখন যত তোর মলিকুলার লেভেলে কাজ হচ্ছে সব ওই জি প্রোটিন নিয়েই কাজ হচ্ছে, হিউজ টপিক, বাট দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল ইজ দিস। ঠিক আছে, এটা বেসিক প্রিন্সিপাল জি প্রোটিন। এরপর তুই ওটাকে বিভিন্নভাবে কাজে লাগাতে পারিস, কিন্তু প্রিন্সিপাল হচ্ছে এটাই। বুঝে গেল? দ্যাট ইজ কল দ্য জি প্রোটিন। এবারে হচ্ছে ধর তোর একটা রিসেপ্টর সঙ্গে হরমোন লেগেছে, তো রিসেপ্টরের কনফর্মেশনাল চেঞ্জেস হচ্ছে অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ সিগন্যাল ট্রানজাকশন। হ্যাঁ, মনে কর ধর কেউ দুজন ধর বাইরে আছে, হ্যাঁ, তার কোনো বন্ধু ধর এখানে আছে, তা সে তাকে কোনো মেসেজ পাঠাতে চায়, কিন্তু সে জানে যে এখানে ক্লাস চলছে, সে আসতে পারবে না। তখন কি করে সে, যে কমন ফ্রেন্ডকে নেবে, তাই না, যে ভাই তুই এটা একটু ওকে বলে দিস। তো কমন ফ্রেন্ড নাও, আমি বুঝতে পেরেছিস তো, ধর এখন এখন ক্লাস চলছে, বাইরে কাউকে কোনো একটা মেসেজ এই ক্লাসে কনভে করতে হবে, সে ক্লাসে ঢুকতে পারছে না, তাহলে তাকে যদি কোনো মেসেজ থেকে কাউকে কনভে করতে হয়, তাহলে তোদের এখান থেকে কাউকে নিতে হবে, যে ভাই এখান থেকে কাউকে তুমি আমাকে ওকে ওটা বলে দাও যে এই এরপর আছে। সো যে মাঝের যে মিডিল ম্যান, সবসময় মিডিল ম্যানের দুঃখ সবসময় বেশি, বুঝলি তো? সো মিডিল ম্যান, দ্যাট ইজ কল দ্য সেকেন্ড মেসেঞ্জার। বোঝা গেল? কোনো হরমোন সেলের বাইরে থেকে সে সেলকে বলছে যে এই কাজগুলো করতে হবে, বাট দে ক্যানট এন্টার ইন্টু দ্য সেল ডাইরেক্টলি। সো টু এক্সিকিউটিভ অল দিস অ্যাকশন, they need some helping hand inside the cell, and this helping hand, it is called the second messenger. বুঝা গেল? সেকেন্ড মেসেঞ্জাররা কোথায় থাকে? they located in the inner side of the cell membrane. And what are the second messenger? Calcium IP3 diacyl glycerol, ঠিক আছে, all are the second messengers. These messengers are located the inner surface of the cell membrane, and they are convey the message from the cell membrane to inner side of the cell. That is called the second messenger. বুঝা গেল? নাও সেকেন্ড মেসেঞ্জারের কিছু প্রপার্টিজ আছে, যেগুলো হচ্ছে তোর কি হচ্ছে, তো ধর ওয়ান অফ দ্য প্রপার্টিজ ইজ যে you know that when a hormone act on certain organ or tissue, there is a more and more amount of physiological action is there. কিন্তু আমাদের হরমোন যদি তুই মাপিস, দে আর সিক্রেটেড ইন দ্য ন্যানো মাইক্রোগ্রাম, ন্যানো, তাই না, খুবই কম, তাই তো, হরমোনটা মাপতে গেলে আমাদের দে আর ইন দ্য ন্যানো মাইক্রোগ্রাম, বাট দ্য ফিজিওলজিক্যাল অ্যাকশন ইজ দেয়ার।
আমাদের ইনসুলিন কতটা সিক্রেশন হয় ইন ন্যানো মাইক্রোগ্রাম, কিন্তু আমরা যদি কি করছি সারাদিন ভাত চাউমিন রসগোল্লা তাই না খেয়েই যাচ্ছি তো দ্য ন্যানো মাইক্রোগ্রাম ইনসুলিন দিয়ে কি তুই এতটা কাজ করতে পারবি না। সো এখানে কি হচ্ছে না এই সেকেন্ড মেসেঞ্জার without the without their gene expression, okay, or the protein synthesis, this action is rapid. মানে আমি বলতে চাইছি ধর তুই এখন ধর 10টা রসগোল্লা খেয়ে নিলি, এখন যদি ইনসুলিনকে বেরিয়ে সেকেন্ড মেসেঞ্জারের উপর কাজ করে সেকেন্ড মেসেঞ্জার আবার তার জিন এক্সপ্রেশন করে, জিন এক্সপ্রেশন বেসিক্যালি কী হচ্ছে এমআরএনএ তৈরি করে, ডিএনএ থেকে এমআরএনএ তৈরি করছে, জিন এক্সপ্রেশন তৈরি করলো, ঠিক আছে, বা তোর 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 প্রোটিন সিনথেসিস করলো, সেগুলো করতে তোর অনেক টাইম লেগে যাবে। কিন্তু তোর কি দরকার র্যাপিড ক্লিয়ারেন্স অফ গ্লুকোজ ইন দ্য বডি। সো here the importance of second messenger কি করছে without creating a gene expression or without creating a or protein synthesis, their action is rapid, এক নম্বর। আর 2 নম্বর হচ্ছে তোর ওই যে বললাম ন্যানো মাইক্রোগ্রাম হরমোন দিয়ে তুই মানে হিউজ অ্যাম্প্লিফিকেশন করাচ্ছিস, তাহলে কি হচ্ছে বিকজ this second messenger activated the intracellular protein. This intracellular protein responsible for their huge action of hormone. মানে ওই যে ন্যানো মাইক্রোগ্রাম দিয়ে তুই যে এত কাজ করাচ্ছিস, দিস প্রপার্টিস ইজ ডিউ টু দ্য সেকেন্ড মেসেঞ্জার। সেকেন্ড মেসেঞ্জার কী করছে ইন্টারসেলুলার যে প্রোটিন যেগুলো থাকে সেগুলোকে অ্যাক্টিভেট করছে। অ্যান্ড ইউ নো there is a huge amount of intercellular protein inside the cell. So that's the explanation of such a small nanomicrogram of hormone produce this amount of your physiological effect. Okay, that is called the second messenger. Now comes with the first. The second messenger is cyclic AMP. ठीक है। Now comes one by one second messenger. Cyclic AMP তৈরি করছে due to the action of adenyl cyclase, ঠিক আছে। cyclic AMP তৈরি করছে, cyclic AMP produced from the ATP, okay, and cyclic AMP কি করছে inactivate protein kinase থেকে অ্যাক্টিভেট প্রোটিন কাইনেজ তৈরি করছে, ঠিক আছে। অ্যাক্টিভেট প্রোটিন কাইনেজ কি করছে ফসফোরাইলেশন অফ ইন্ট্রাসেলুলার প্রোটিনকে ফসফোরাইলেশন করছে। and when there is a phosphorylation of intracellular protein, you know there is a the cellular response is occur. What cellular response you need from a hormone, বুঝা গেল। Now second messenger is the calcium. You know calcium when it secrete that produce attached with the calmodin, and they produce the calcium calmodin complex, okay. এগুলো হচ্ছে তোর সেকেন্ড মেসেঞ্জার কিভাবে কাজ করছে, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাকশন অফ সেকেন্ড মেসেঞ্জার, ঠিক আছে। তাহলে ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিন কমপ্লেক্স তৈরি হলো, দিস ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিন কমপ্লেক্স অ্যাটাচড উইথ দ্য প্রোটিন কাইনেজ, ঠিক আছে। প্রোটিন কাইনেজের সঙ্গে ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিন কমপ্লেক্স অ্যাটাচ করছে, অ্যান্ড দে প্রডিউস আ ক্যালসিয়াম ক্যালমোডিন
protein kinase, and this complex phosphorylate the intercellular enzyme, and we ultimately get the cellular response. Okay. Now the IP3 and diacylglycerol. ও কি করছে, ট্রাইফসফেট এর উপর কাজ করছে ফসফোলাইপেজ এ। ফসফোলাইপেজ এ ট্রাইফসফেটের উপর কাজ করছে, দিয়ে ট্রাইফসফেটকে ভেঙে দিচ্ছে। বুঝা গেল? and they break down the triphosphate into inositol triphosphate, okay, and the diacylglycerol, okay, and this diacylglycerol act on protein kinase. They cause the phosphorylation of protein and last হচ্ছে তোর cellular response. বুঝা গেল? সাইক্লিক এমপি যেমন আছে, সাইক্লিক জিএমপিও আছে। সাইক্লিক জিএমপির সঙ্গে সাইক্লিক এমপি পার্থক্য কি আছে? এটা তোর এটিপি আছে, এটিপি ছিল, এটা আছে তোর জিটিপি হবে। এটিপি থেকে তৈরি হয়েছিল সাইক্লিক এএমপি, আর জিটিপি থেকে হবে সাইক্লিক জিএমপি। বুঝা গেল? একই জিনিস। সো cyclic GMP also a second messenger. So this is called the second messengers. Okay, all these are second messengers. Now the intercellular receptors. তাহলে এবারে বলতো দেখি, এই যে সেকেন্ড মেসেঞ্জারগুলো কাদের দরকার হবে, কোন হরমোনের দরকার হবে? প্রোটিন হরমোনের দরকার হবে, কারণ দে cannot enter into the cell. বুঝা গেল? they need a mediators in the cell for their action. বুঝা গেল? স্টেরয়েড হরমোন কি হবে তাহলে? স্টেরয়েড হরমোন যে রাজা, তাই তো? তাহলে স্টেরয়েড হরমোনের কি হয় বল? এটা সেল, ঠিক আছে? তো ধর কর্টিসল লাগলো, কর্টিসল স্টেরয়েড হরমোন, নো ডাউট, তাই তো? তাহলে রাজা আসছে, তার জন্যে কেউ মানে বসে থাকবে, তাই না? তাকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্যে। দেয়ার ইজ এ রিসেপ্টর ইনসাইড দ্য সেল। বোঝা গেল? তাহলে কর্টিসল ঢুকলো, সে বাইন্ড করলো আর এর সঙ্গে, তাহলে কি তৈরি হলো? কর্টিসল প্লাস আর। কর্টিসল রিসেপ্টর বাইন্ড করলো রিসেপ্টরের সঙ্গে। বোঝা গেল? রিসেপ্টর অপেক্ষা করে বসে আছে যে সে কখন আসবে, সে এখন এসে গেছে, বাইন্ডও করে নিয়েছে। সে কি করবে? you know that is the DNA, double helical structure DNA inside your nucleus, ঠিক আছে? This cortisol plus receptor act on the DNA, and there is a production of mRNA, and this mRNA responsible for their cellular action. বুঝা গেল? কারো কোনো কনফিউশন আছে? ইন স্টেরয়েড হরমোন
ওখানে কি করছিল, ফসফোরাইলেশন অফ দ্য প্রোটিন হচ্ছিল। হোয়ার দ্য স্টেরয়েড হরমোনে সে নিউক্লিয়াসের উপর কাজ করছে ইন দ্য ডিএনএ, on produce on the DNA they produce the copies of mRNA, and these mRNA now responsible for their cellular response. বুঝা গেল? নেক্সট হচ্ছে তোর ইনসুলিন। ইনসুলিন, দেয়ার ইজ এ এক্সেপশনাল অফ ইনসুলিন। ইনসুলিন কীভাবে কাজ করে? অটো ফসফোরাইলেশন অফ দ্য রিসেপ্টার্স। থার্ড ভ্যারাইটি, ফার্স্ট ভ্যারাইটি হলো তোর পেপটাইড, সেকেন্ড ভ্যারাইটি হলো স্টেরয়েড, থার্ড ভ্যারাইটি হচ্ছে অটো ফসফোরাইলেশন অফ দ্য প্রোটিন। কি হচ্ছে না, ইনসুলিন এসে দেয়ার যে রিসেপ্টর কল টাইরোসিন কাইনেজ ইন দ্য, এখানে টাইরোসিন কাইনেজ থাকছে, টিকে টাইরোসিন কাইনেজ, এখানে এসে তোর ইনসুলিন লাগছে। and they cause the phosphorylation of the tyrosine kinase. Tyrosine kinase এর phosphorylation হচ্ছে, বুঝা গেল? and they produce the three substance, serine, threonine and lysine, and these hormone which are produced by the effect of insulin on the tyrosine kinase, ঠিক আছে? These three proteins, serine, threonine, these responsible for their cellular response. Insulin act on this pathway. নাইদার বলেছিলাম না যে তিন রকম হয়, একটা হচ্ছে প্রোটিন বাউন্ড, স্টেরয়েড বাউন্ড অ্যান্ড দ্য মিসলেনিয়াস। দে আর নট স্টেরয়েড, নট প্রোটিন। তাহলে তারা কীভাবে কাজ করবে? বাই টাইরোসিন কাইনেজ অ্যাক্টিভিটি। বুঝা গেল? নাও দ্য ফিডব্যাক মেকানিজম। কারো কোনো এই গোটা প্রসেসটা কারো কোনো প্রবলেম হয়েছে বুঝতে হয়নি তো? এই যে সকালে তোরা ঘুম থেকে উঠলি, তাই না? প্রচুর ঠান্ডা আজকে, তাই তো? সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হচ্ছিল না থাক আজকে ক্লাসটা যাবো না, শুয়েই থাকি, তাই না? তো কি হচ্ছে কি, you know the thyroid hormone is one of the hormone that help us to fight against cold, তাই তো? তার মানে তো থাইরয়েড হরমোন তখন একটু বেশি সিক্রেশন হয়েছে, তাই তো? তাহলে কি হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য ফিডব্যাক মেকানিজম? তুই জানিস যে যে কোনো হরমোনের সিক্রেশন কোথা থেকে হয়? ফ্রম দ্য হাইপোথ্যালামাস, তাই না? হাইপোথ্যালামাসের সঙ্গে কোথায় কাজ করে? অ্যাক্ট অন পিটুইটারি। পিটুইটারিটাকে কোথায় কাজ করে? ইন দ্য টার্গেট অর্গান, ঠিক আছে? তাহলে কি হলো, এটা থেকে কাজ করলো হচ্ছে হাইপোথ্যালামাস থেকে কি বেরোলো? তোর আজকে যে ওই যে বললাম সকালে ঘুম থেকে উঠে মানে বলছি আজকে ঠান্ডা, যে আজকে আর ক্লাসে যাবো না, তাহলে তখন কি হলো, তোর হাইপোথ্যালামাস থেকে কি সিক্রেশন হলো? থাইরোট্রপিন রিলিজিং হরমোন, ঠিক আছে? কোথায় কাজ করলো? কাজ করলো অন ইয়োর পিটুইটারি টু প্রডিউস দ্য, ঠিক আছে? টিএসএইচটা কোথায় কাজ করলো? ইন দ্য thyroid to produce the T4, and this T4 in periphery
converted to T3. বুঝা গেল? কারো কোনো কনফিউশন নেই? তাহলে সকালে তোর উঠতে ইচ্ছা করলো না, তখন তোর থাইরয়েড হরমোন বেরোলো, তারপর তুই কি করলি, না জামা কাপড় পরে না যাই ক্লাসটা করিয়ে আসি, হ্যাঁ স্যার যা পড়াবে পড়াবে, অ্যাটেন্ডেন্সটা তো হবে, তাই না? তুই কোনো রকমে যাই হোক চলে এলি, ঠিক আছে। চলে আসার পর কি হলো, আলটিমেট সবার সঙ্গে গল্প করতে করতে চা খেতে খেতে তোর ঠান্ডা লাগাটা কমে গেল। তাহলে বেসিক্যালি কি হলো, তখন আমার T3 দরকার ছিল, তাই তো? যখন ঘুম থেকে ওঠার পর। এখন কি হয়েছে, এখন মোটামুটি ঘুমটুম কেটে গেছে, এখন আর ঠান্ডাও লাগছে না, সব ঠিকঠাকই আছে। তাহলে আমার T3 T4 দরকার হচ্ছে না, কারণ আমাদের এখন বডিতে যা T3 বা T4 সিক্রেশন হয়েছে দ্যাট আর সাফিসিয়েন্ট টু ফাইট এগেনস্ট কোল্ড। সে তখন কি করবে, একে বলবে আর সিক্রেশন করো না, একে বলবে আর আমার দরকার নেই। বুঝে গেল? দ্যাট ইজ দ্য ফিডব্যাক মেকানিজম। T3 T4 আমার প্রচুর জমে গেছে, আমার আর দরকার নেই, তাহলে আমি কি করব, আমি সিগন্যাল দেবো থাইরয়েড, পিটুইটারি আর তোর হাইপোথ্যালামাসকে যে ভাই আমার আর দরকার নেই। তো দ্যাট ইজ এ ফিডব্যাক, নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজম, ঠিক আছে। আর সকালে ঘুম থেকে উঠে কি ছিল, সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার T3 T4 কম ছিল, তখন আমি ওকে কি সিগন্যাল দিয়েছিলাম, যে আমার থাইরয়েড, আমার এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ থাইরয়েড দরকার। তখন আমরা কি ফিডব্যাক দিয়েছিলাম ওকে, পজিটিভ পজিটিভ। That is called the hypothalamus pituitary axis, and this is the feedback mechanism. Every hormone, which hormone it may be, there is always a feedback mechanism. Feedback mechanism ছাড়া কোনো হরমোন তোর সাস্টেন করতে পারবে না। So there is always a feedback mechanism. There is a positive feedback mechanism, there is a negative feedback mechanism. পজিটিভ হচ্ছে এটা, নেগেটিভ হলো এটা, ঠিক আছে। এরও এক্সেপশন আছে। এক্সেপশন কি আছে না, তার মানে আমার যখন দরকার নেই তখন হরমোন বেরোচ্ছে না, আবার যখন দরকার আছে তখন হরমোন বেরোচ্ছে। এক্সেপশন কি আছে, এক্সেপশন হচ্ছে তোর ডিউরিং ওভুলেশনস। তুই জানিস যে আমাদের ইস্ট্রোজেন থেকে এফএসএইচ আর এলএইচ তৈরি হয়, এলএইচ। তাহলে ডিউরিং ওভুলেশন we need excess amount of LH. That time our estrogen concentration in our body is also high during the ovulations. Excess amount of estrogen stimulate the excess amount of LH in the body. বুঝা গেল? That is the exception. তাকে বলা হয় LH surge। তো এই পরীক্ষার শর্ট নোট আছে। What is the LH surge? পরীক্ষায় শর্ট নোট আছে কিন্তু, বোঝা গেল? Now last topic, that is the how we measure a hormone in our body. So there is a two method, one is called bioassay and second is called ELISA method. এখন কিন্তু সমস্ত হরমোন ELISA মেথডে করা হয়, বায়োঅ্যাসে করা হয় না, ঠিক আছে। বিকজ দ্যাট ইজ লেস টাইম কনজিউমিং অ্যান্ড দ্য মোর অ্যাকুরেট রেজাল্ট। সো নাও অল হরমোন তুই দেখবি যখন থাইরয়েড করা হবে বা তোরা যখন প্রোল্যাক্টিন যখন ওয়ার্ডে গিয়ে কোনো পেশেন্টকে টেস্ট করতে দিবি, তখন দিবি লেখা থেকে নিচে দেখবি এলাইসা মেথড, রিপোর্ট নিচে লেখা থাকে দেখবি all the are now ELISA method. So বায়োঅ্যাসেতে কি করা হয়, বায়োঅ্যাসে ধর আমি একটা পেশেন্টের গ্রোথ হরমোন টেস্ট করব,
আমরা কি করব যে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ গ্রোথ হরমোন একটা পিটুইটারি হাইপোফাইসেক্টমি, মানে তার পিটুইটারিটা কাটা আছে এমন একটা র্যাটকে ইনজেক্ট করব, অ্যান্ড উই নোট ফর দ্য ক্লোজার অফ এপিফাইসিস অফ দ্যাট র্যাটস। ধর একটা র্যাটের সেও তো একটা মানে সার্টেন এমন কোনো তার তো গ্রোথ হবে, তারপর তো গ্রোথ স্টপ হয়ে যাবে। আমরা তার দেখে নিলাম তার এপিফাইসিসের ক্লোজারটা মানে কতটা হয়েছে, তারপর তাকে আমরা বাইরে থেকে এক্সোজেনাস গ্রোথ হরমোন ইনজেক্ট করলাম, কিন্তু তার উপরের পিটুইটারি আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি, তার নিজের পিটুইটারি কাজ করছে না। বাইরে থেকে আমরা ইনজেক্ট করে গ্রোথ হরমোন আমরা দেখছি তার এপিফাইসিসটা কত তাড়াতাড়ি ক্লোজার হচ্ছে, বুঝা গেল? So by this method we can assess the amount of hormone or in that sample. That is the crude method. Nowadays it is abundant. নেক্সট হচ্ছে তোর রেডিও ইমিউনোঅ্যাসে। রেডিও ইমিউনোঅ্যাসে কি হচ্ছে, আমরা একটা সলিউশন নিচ্ছি, সলিউশনের মধ্যে একটা তোর তুই যে হরমোনটা মেজার করতে চাস সেই হরমোন, একটা রেডিও ট্যাগ হরমোন যেটা ওর মধ্যে অলরেডি দেওয়া আছে, রেডিও ট্যাকিং করা যায়, তুই ওকে ট্রেস করতে পারিস, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ প্রোটিন, ওই হরমোন বাইন্ড প্রোটিন, হরমোনের সঙ্গে বাইন্ড করে সেই প্রোটিন ওই তিনটে একটা কেমিক্যালের মধ্যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, অ্যান্ড উই আর নাও অ্যালাউড টু মিক্স, যে এলাইজা মেথড করা হয় এখন। তাহলে কি হবে না, রেডিও লেভেল যে হরমোন আর যে হরমোনটা আমরা মেজার করতে চাই, দুটো হরমোনই কম্পিট করবে টু বাইন্ড উইথ দ্য হরমোন বাইন্ডিং প্রোটিন, and obviously the binding portion of the hormone, যে হরমোনটা আমরা বাইন্ড করছে সেটা ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য রেডিও ট্যাগ হরমোন, তাই না? মানে এটা যত বাইন্ড করবে তাহলে কি হবে, তখন রেডিও লেভেল যে অলরেডি হরমোনটা আমরা যেটা কন্ট্রোল জন্য দিয়েছিলাম সেটা কমবে আস্তে আস্তে। উল্টোটা দেখ, উল্টোটা হচ্ছে যদি রেডিও ট্যাগ হরমোনটা ওই হরমোন বাইন্ডিং প্রোটিনের সঙ্গে বাইন্ড করে, তাহলে কি হবে, যে হরমোনটা বাইন্ড করতে যায় সেই হরমোনের কনসেন্ট্রেশন আস্তে আস্তে কি হবে, কমবে। একটা বাড়লে একটা কমবে, একটা কমলে একটা বাড়বে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ আ কার্ভ। বাই দিস কার্ভ, মানে ওর মধ্যে একটা কার্ভ একটা কন্ট্রোল কার্ভ দেওয়া থাকবে, যে কতটা হলে কতটা, কতটা হলে কতটা, এই একটা কার্ভ দেওয়া থাকবে। বাই দিস কার্ভ উই মেজার দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য হরমোন অফ দ্যাট স্যাম্পল, that is called the radio immunoassay ELISA method. Okay, so this is your in short the hormone. From next class we go to the first pituitary hormone, and next the thyroid and etc. Okay, thank you. বলো, আর তোমাদের কারো কোনো কোয়ারি আছে বলো, ওটা এখান থেকে কোনটা রে, ফিডব্যাক মেকানিজম। এই তো তোর থাইরয়েড, এখন তুই বসে আছিস তো এখন তোর শীত করছে না, তার মানে তোর থাইরয়েড দেয়ার ইজ T3 এনাফ ইন ইয়োর বডি, তাই তো? তাহলে এখন তোর যখন T3 তোর শরীরে এনাফ আছে, তাহলে তোর এখন তো তোর T3 দরকার নেই, সে তাহলে কাকে বলবে? তোর দুঃখের কথা তুই কাকে বলিস? তোর মা বাবাকে তো বলিস, আর কাউকে বলিস না তো। তাহলে সেটা দুঃখের কথা কাকে বলবে? পিটুইটারি আর হাইপোথ্যালামাস। কি বলবে? যে আমার অলরেডি T3 অনেক আছে আর আমার T3 দরকার নেই।
তার জন্য কী করতে হবে? নেগেটিভ ফিডব্যাক। দরকার নেই মানে কি? নেই মানে নেগেটিভ ফিডব্যাক। তাহলে T3 T4কে নেগেটিভ নেগেটিভ ফিডব্যাক দিল যে আমার আর T3 দরকার নেই, আমার সিক্রেশন হলো, আমার দরকার নেই। তখন কি হলো? T3 তো TRH এর সিক্রেশনও কমে গেল, TH এর সিক্রেশন কমে গেল, তাহলে T4 এর সিক্রেশন কমে গেল। হলো? সকালে ঘুম থেকে উঠেছিস, প্রচুর ঠান্ডা লাগছে, থাইরয়েড দরকার, তার মানে বডিতে আমার এখন T4 T3 দরকার। তাহলে আমি কি করবো? আমার চাইতে হবে। কাকে চাইবি তুই? পিটুইটারি আর হয়তো চাইবি যে ভাই আমাকে দাও। তাহলে কি করতে হবে? পজিটিভ ফিডব্যাক দিতে হবে যে ভাই আমাকে দরকার, আমাকে দাও। তাহলে ও দুজনকে পজিটিভ ফিডব্যাক দিচ্ছে যে আমাকে দরকার। তাহলে কি হবে? পজিটিভ মনে হচ্ছে এক্সেস TRH এর সিক্রেশন হলো, এক্সেস TH এর সিক্রেশন হলো, এক্সেস T3 T4 বেরোলো। বুঝে গেল? ওকে, থ্যাংক ইউ। Kind of like a change, I would say. So, which is a part of a community outreach program as well. But anyway, we have to continue with this, the embryological development. Now, so to go for a quick recap, so far whatever you have done, we learned about this particular sperms and the ovum, and they meet together, we call them as fertilization. And that particular fertilization produces a end result of the fertilization, we call them a zygote, which transforms quickly, changes, modifies, goes on series on cell divisions, we call them as cleavage. Then the zygote breaks down into 1 cell to 2 cell, 4 cell, etc., etc. As this particular thing keeps on moving, we change the names. We call them as blastomere, 2 cell, 4 cell, 8 cell, etc., etc., till it reaches to a shape which looks like a mulberry, Shia's organ. We call them as marula. And that particular marula is a kind of organ which is passing through this particular uterine tube. Now this fertilization took place, we know that it happens around that fallopian tube, ampullar region, and this particular region is not conducing for implantation, so that this particular product of fertilization cannot settle down that place. It needs a wider space to grow and bigger, and it starts rolling, keeps on moving and enters to this uterine cavity. By the end of the 6th week, this particular marula is ripe enough to have an implantation. So this particular marula implants on this uterus, our uterine inner wall, we call them as endometrium. And the 6th day to 7th day, around that particular time, is we call them as day of implantation, which is a kind of important landmark. Now this particular uterus is filled up with glands, we call them as uterine glands. That particular uterine glands keeps on secreting lots of uterine fluids, and that particular uterine fluids permeates through this particular marula and creates a space inside and gives a cavity, we call them as blastocystic cavity, and that particular marula looks like a cyst, we call them as blastocyst. Now as this particular fluid enters inside, this particular cells which is present inside the marula orient or arrange or rearrange themselves into 2 layers. We call them as inner cell mass, and outer one we call them as trophoblast. These are the 2 basic elements that you have to understand, that you have to know. Now these 2 elements, inner cell mass and this particular trophoblast, are 2 different entities. So they form 2 different entities in the subsequent process of embryological development. The trophoblast eventually gives rise to the placenta, which actually gives this nourishment or this particular oxygen bringing element or nutrition bringing element for this particular developing embryo. The inner cell mass develops what we are actually. The whole embryo is developing from this particular inner cell mass that transforms in subsequently, and we are focusing on this. Now before we move into, we focus primarily on the inner cell mass and the transformation or the changes, whatever things are going on the inner cell mass. But we have to mention a little bit about this trophoblast and as well as this endometrium, which is an important landmark. Now we'll be coming back to this particular endometrial changes and this particular trophoblastic fate or the changes subsequently in the later phase once again, but I just want to introduce one thing about this particular endometrium. So we have this uterus which is having 3 layers. We call them as myometrium, epimetrium, and endometrium. Now this particular endometrium, which is the inner layer,
Now, as we get this particular product of conceptus, the zygote, as it implants into this endometrium, after the implantation, this particular endometrial we coin with a different term. We call this endometrium as decidua. So this decidua is a kind of changed endometrium which happens after it receives the implantation. That means zygote, morula, blastocyst, which is implanted. After that, it receives number of hormones. Like for example, it receives a hormone which call them as HCG, human chorionic gonadotropin. It receives the progesterone, and that brings the changes within this particular endometrium. And this particular endometrium becomes more receptive, more vascular, more secretory, and rich with more nutrients. Now, these particular changes which happens into this particular endometrium, we call them as decidual reaction. Decidual reactions. So, this particular decidual reaction kind of changes on the cellularity of this particular endometrial cell itself. So, in small words, after implantation, we change the word endometrium and we call them as decidual. And this particular endometrium, which transforms into these particular changes, we call them as decidual changes, also known as decidual reactions. Now, there are several features about these decidual reactions up there, but we'll learn that when we come back again talking about this particular placenta formation. Now, talking about this decidua and decidual reactions. Now, this particular decidua is endometrium. If you remember that, the endometrium, we call them as endometrium based on how this particular hormone is behaving on the endometrium. Like cellularity, some of the endometrium make some changes based on these particular hormonal influences. Like we call them a stratum functionale. Some of them do not changes. We call them a stratum compactum, etc., etc. So, similar to that, the decidua as well, some part of the decidua shows some reactions or changes. We call them as decidual part, which is compactum, functional, and capsularis. So, we can coin this particular decidua, how these particular changes are coming on it. Again, we are not bringing it big enough for at this particular time, because our prime focus is on the inner cell mass. I am just introducing the word. Again, I will be coming back about this decidual changes, decidual components, when we talk about the placenta as a whole, to learn detail about this placenta. All right. Now, coming from this endometrium, we are moving to this particular entity, which is going to talk detail about it. So, we call this particular into types of element. It's the lining, we call them as the trophoblast cells. So, this particular lining cells, which is known as trophoblast cells, and this particular clustered element we call them as inner cell mass, ICM. Inner cell mass becomes the embryo, what we are. This trophoblast in future becomes this plasmid. Now, this particular trophoblast can be divided on the cellularity, based on cellularity, into two parts of the cells, cytotrophoblast and syncytiotrophoblast. We mentioned about it. There are some cells which is penetrable in nature, or penetrates or anchors deep. We call them as syncytiotrophoblast. We call them as syncytium because this particular cells do not have this cellular membrane. They appear as a multinucleated part. They are roots of these placenta formations. They burrow deep into this endometrium, dig deep and find the blood vessels. Once they find the blood vessel, they get nutrition, they get the oxygen, which is required for developing this. So, this syncytiotrophoblast cells we have mentioned about, which is a transformed variety of these trophoblastic cells, which is basically anchoring cells. They have the lytic enzymes. They bore deep into this endometrium, or endometrium we call them as decidua. They penetrate deep and deep till they find some blood vessels, and they anchor this particular blastocyst or this particular zygote or this particular developing element and anchors it deep. More this particular syncytiotrophoblast anchors deep,
this implantation is getting permanent. So once we have this implantation, which is taking place on D6 or day 6, which was temporary, gradually as this particular cells bore deep, this particular anchorage becomes very strong, and we call them as permanent implantation, which roughly takes about 14 like a 2 weeks of line, like 10 to 12 to 14 days roughly. All right. So these are the cells which are of concern. We mentioned briefly about these particular cells. Again, I'll talk about this particular syncytial trophoblast cells when we talk about the placenta, because they form this particular placenta element. And cytotrophoblast cells, which are the other cells, which is trophoblast cells, anchored like this. So this is so far we learned about the first week or D7. Now what we are going to do is we are going to learn beyond this D7 to D14. So we'll take 1 week at a time to understand and learn the process of these things that are going to happen. Now, as I have mentioned, there are 3 elements are there as this progress is going on. Some changes is going on this decidua, some changes is going on the placenta level, the trophoblastic cell, some cells or some element changes is going on the inner cellular mass or ICM or embryoblast. Now, for us, for now, we'll be focusing on the changes which is principally happening on inner cell mass. The other 2 elements, the decidual changes and as well as this trophoblastic changes, will be just like a breezing through. We'll just like not dig deep right now because they will be covered in the placenta formation. Am I clear? So we are talking about this element, we call them as ICM. What happens to this ICM or inner cell mass, also known as embryoblast? Now, how you can be tested in examination regard to this particular development of embryology? They just like ask you to narrate the phenomenon which is going to happen or happening through the ICM during 2nd week, during 3rd week, 4th week, or etc., or placenta formation, or decidual changes, etc., etc. This is the way we or you expect to be tested in examination during this examination process. Now let's have a look about this particular changes on this ICM. And again, I'm saying it's a kind of storytelling mode. This is what is happening. You just like memorize these facts as the story moves on. You memorize the sequence of the things which is happening. Then you can memorize the facts. If you memorize this particular storytelling facts in between what is happening here, you might be missing them, right? It is happening in a sequence. You have to memorize the sequence, how it is going on. So later on, eventually, if I get some kind of compiled animation about this particular 2nd week, 3rd week, and subsequently about different facts, we'll just like a display about it. Let's talk about this particular thing, phenomenon, in short about the sequence of the thing. Then we'll learn about theoretical detail. So this is what we started with, inner cell mass and trophoblast cells. The inner cell mass is clustered, the pink cell, the trophoblast cells, which is going to be the future placenta, or the placenta components, which is having of 2 types of cells, trophoblastic cells, which is coming out of these particular trophoblastic cells, which is present on here, and other cells which is present around this particular region. We call them as syncytial trophoblast. We are ignoring those things. We are focusing on the inner cell mass. Now what happens in the 2nd week, the inner cell mass orient or rearrange themselves into 2 different types of cells. Some of the cells becomes flat cells and some of the cells becomes elongated cells, right? So they are taking 2 different dimorphy. So they are taking 2 morphological changes on the inner cell mass. Some of them cells becomes flat cells like squamous cells, and some of their cells which is going to form a column cells or cuboidal cells. Now we have to give the names to these particular flat cells, and we have to give the name to these particular cells which is column cells, right? So these particular cells which you are seeing here, we have got say this one, we call them as hypoblastic cells. This green, this yellow one which you are seeing here, this hypoblastic element which is forming here, this is the oldest form of cells. This cells forms the endoderm or primitive endodermal cells. Other cells which is over here, clustered here, not yet transformed, transforms in subsequent steps,
to give rise to these particular cells like column cells. We call them as ectodermal cells. The ectodermal cells also known as epiblast cells. So, second week begins. Inner cell mass shows these kind of changes. One of the cells becomes flat and one of the cells becomes elongated. The flat cells we call them as hypoblast cells, and this particular tall cells we call them as ectoderm cells, also known as epiblast cells. These inner cells which you're seeing here, these flat cells which you call them as hypoblast cells, they are endodermal cells or primitive endodermal cells. So hypoblast and epiblast. So they are ectoderm forming cells and endoderm forming cells. So these are the two elements that you have to keep in mind once these things happens. Now what happens, these flat cells as you seeing here, it covers this blastocystic cavity. This is a blastocystic cavity which is filled up with fluid. So this particular hypoblast cells which is below here, which is known as endodermal cells, lines this particular cavity. We call them as blastocystic coelom, these coeloms. So this covered this coelom, and once this covered this coelom, we change the name. We call them as yolk sac, and this particular yolk sac is the oldest form of yolk sac. We call them as primitive yolk sac. So this particular element, which is known as this particular hypoblast cells, they cover this particular element which is present on here, and they are this particular blastocystic cavity, we call them as yolk sac. Now yolk sac is the oldest form of element which actually forms the blood cells for us. So our RBC, WBC, platelets initially at this level is formed beginning cells or beginning manufacture house is the yolk sac or primitive yolk sac, from where we have this oldest form of RBC, WBC was developed, right? So this is the importance of the yolk sac, also known as primitive yolk sac, which is the nothing but the blastocystic cavity which was present within this particular developing blastocyst that is lined by these yellow cells. We call them as primitive yolk sac. Then we have this particular ectoderm cells, as you can see, which is known as epiblast. Now, so this is what we have, this cavity of this blastocyst covered here, and this particular blastocystic cavity we change the name as yolk sac cavity. Now you focus on this particular next element is this particular column cell. This particular column cell we call them as epiblast cells. Now we have these trophoblast cells present on here, and we have this particular epiblast cells which is present in here. So between these trophoblast cells on the top and this particular element which is known as these epiblast cells, there creates another cavity which is present in here. So this particular cavity which is created within this inner cell mass between this trophoblast and this epiblast, this small tiny element, this cavity, we call them as another name, we call them as amniotic cavity. So this particular element which you're seeing here was basically initially was a single cavity, splits down into two cavities or two small cavities. So we have this particular cavity, inner cell mass was there, and was blastocystic cavity was there. Then what we had afterwards, this particular cells which is hypoblastic cells line this particular element, and we call them as yolk sac. So we had single cavity there. So this particular element which was there, if you take this and then they hold another space on the top. Present on above and below, which looks like a figure of 8. So we have and cavity B. So A cavity and B cavity, we have to give two separate names for this. The bottom cavity, which is a larger cavity, which is earliest formed, we call them as primitive yolk sac. The cavity which is above A cavity, we call them as amniotic cavity, which contains a fluid, which call them as amniotic fluid or liquor amnioi. So this is how
this transformation taking place. So initially we had one cavity, blastocystic cavity. We changed the name of the blastocystic cavity, we call them as primitive yolk sac. Within this inner cell mass we have these particular cells, we call them as epiblast cells. Epiblast cells was arranged in a layers first, we didn't have any cavity. Soon after that we develop a cavity between this particular area of the top, we call them as trophoblast layer and this epiblast layer. We hold a cavity which is blue over here. This cavity is the second cavity which is developed now within this particular developing embryo. We call them as amniotic cavity, which is filled up with the fluid which is known as amniotic fluid. So this is the second sequence of the sequel which is happening. Now we get this particular element having two cavity, primary yolk sac cavity, and then we have this particular another cavity which is known as amniotic cavity. So this is what we call them as middle phase of the second phase which is developing here. So we have two cavities together, we have these cells which is present in here. Now we see that this particular cells which is arranged inner cell mass arranged in two layers, one is over here, another is over here. So this particular layer having two layers, we call them as bilaminar germ disc. So second week of embryonic development, we have two types of cells arranged. One is this layer which is hypoblast cells, epiblast cells, bilaminar germ disc. Now this particular bilaminar germ disc or embryoblast basically giving rise to everything whatever we have. So this bilaminar having two layers, that's why we call them as bilaminar germ disc. So this particular bilaminar germ disc is basically made of two types of cells, above which is elongated cells, we call them as epiblast, below we have flat cells, we call them hypoblast cells. And these together they constitute an element, we call them as germ disc or bilaminar germ disc. This is basically the embryo. This is what we are going to develop as a trilaminar, fourth laminar, etc., etc. So this is the basic morphology of things. So this much we have covered, this much what we have covered. We do not have any residual element in between them. We have the two large cavity over here, one above, one below, amniotic cavity and yolk sac cavity, and two layers of these particular cells which is present in here. We do not have any space whatsoever within this particular developing embryo. Now what happens, some cells of these particular trophoblast cells, some cells of these hypoblast cells. So this hypoblast cells and trophoblast cells which is present around this particular germ disc region, they migrate and they changes. So this particular germ disc region where you see this particular element which is present, so of these trophoblastic cells, they migrate above and below and create a space around this particular developing embryo. So this element you are seeing here, we do not have any space whatsoever, it's present. So some of these particular yellow cells and some of these particular trophoblast cells which is actually forming the placenta, they come together from this germ disc region, like central region from here, they migrate down and migrate up and create some space. We call this space embryonic mesoderm. So compared to this particular picture you are seeing here, we didn't have any space here, we only have two cavities and germ disc in between. Now we get this red lining outside which is a new space created by the cells which have migrated from these trophoblast cells and this particular hypoblast cells. Now they create this particular layer surrounding this particular developing embryo. So this particular red layer of this tissue which you are seeing here, we call them as mesoderm. So this particular mesoderm is outside the developing embryo. We call them as extra embryonic mesoderm or extracellulomic mesoderm. So this particular red element surrounding together is basically holding a layer of the cells which is present, and we give the name of this layer as mesoderm. Now this particular mesoderm whatsoever is present do not take part in embryo formation, do not contribute for us for any kind of cells or body or organ formation.
So they are outside this germ disc. So this outside germ disc mesoderm, we call them as extra embryonic or extracoelomic mesoderm. So we have to know this particular word about extra embryonic or extracoelomic mesoderm. Now within this particular extra embryonic mesoderm or this particular element which you are seeing here in the orange, there is a third cavity appears. So this space which was there with this particular intact cellularity was there, then develops another cavity or another space. So we have already one cavity above, one cavity below. We do not have anything, but now we get the surrounding cavity around it. We call this cavity which is present in here as coelom, and this particular coelom which is formed outside this developing embryo, we call them as extracoelomic cavity. So if you see this next picture which creates this particular space or cavity here, this is the white shadow which you are seeing here present on here. This particular thing is developing on this extra embryonic mesoderm, the third cavity. So this is the third cavity that is developing out here. This is known as extra embryonic coelom. So this particular extra embryonic coelom splits this mesoderm into two layers, inside layer and outside layer. So inside layer mesoderm we call them as splanchnopluric mesoderm, and outside layer mesoderm we call them as somatopluric extra embryonic mesoderm. So these are things which gets complex at this time, and we just give up memorizing this complex phenomenon, but we have to understand this particular element. Once again we have to just go back. So far we are done more or less second week development. So then we'll just like a regroup once again. So coming again, beginning from the beginning over here. So we have a cavity filled up with fluid, and the cells which is present, we call them as blastocystic cavity with the inner cell mass. The inner cell mass which is transforming into two different types of cells. Some of the cells becomes flat cells, we call them as hypoblast cells. Some of the cells becomes tall cells, we call them as epiblast cells. And this particular coelom, which was single cavity, inside that we call them as blastocystic cavity, soon lined by this particular hypoblastic cells. And this particular hypoblastic cavity, then we change the name into yolk sac cavity. Yolk sac cavity is important for us because that's the oldest manufacture house for the RBC WBCs. Now after that, within this particular epiblast cells and the trophoblast cells, between them it creates another cavity, the cavity number 2. That particular cavity we have to give a separate name. We call them as amniotic cavity, that is filled up with fluid. Eventually we call them as amniotic fluid, which is important for us to understand. As the child developing process is coming, we'll see that within this amnion we actually used to float, which is a very good cushion or buffer media. But anyways, we get a second cavity there, we call them as amniotic cavity. These two cavities was there, and along with that the cells we has clustered in two layers, hypoblast layer and this epiblast layer, and these two layers we call them as germ disc, and has a two layer we call them as bilaminar germ disc. That's it. Now this particular bilaminar germ disc actually give rise to everything, all the organs, all these parts of the body what we have. Now as the time progresses, this particular thing grows, and we see that the hypoblastic cells and the trophoblastic cells, which is around that particular germ layer or this particular bilaminar germ disc layer, show some migratory changes. They migrate above and below, they create a space around it on a two-dimensional space. This particular space which is not there, created by this particular cells migration, we have to give a separate name to it. But this particular cells or this particular component, whatever it is formed out here, do not have any part in our body part formation, and we call them as mesoderm, as a third layer. Now this particular mesoderm do not contribute in our formation, we call them as extra embryonic, outside embryo. Why we are calling outside embryo? The germ disc only along with this two cavity is the part of embryo. Outside everything is extra embryonic, right? So that particular embryonic part or tissues which is formed over here, we call them as extra embryonic mesoderm. Now within this extra embryonic mesoderms, we have this particular cell growth grows and more fluid gets in, and that creates again another space.
That particular space, which is third space we are talking about, this space we are going to give a name as coelom. So this particular coelom is happening in case of this particular outside the embryo, we call them as extra embryonic coelom. Now as this particular coelom is forming, you can see this is splitting this mesoderm into two layers, inner layer and outer layer. So this particular inner layer and outer layer, you are seeing that in a short or loose words. So if you see that inner layer and outer layer, we call them as splanchno-pleuric layer, which is inner layer surrounding this particular yolk sac cavity, and the outer layer which you are seeing here covering this particular amniotic space, we call them as somatopleuric mesoderm. So these are the two layers of the mesoderms. Again, if you just cannot memorize at this point which is somatopleuric, which is splanchno-pleuric, let go. We memorize this mesoderm two layers, right? Outer layer, inner layer. Slowly, slowly we will absorb. Okay, good. Now up to this much we are done. Now you see that, follow this particular diagram. If you see the coelom, how it is formed, you will see that coelom is formed at this yolk sac end. And this particular coelom, which is not continuous upside, where this particular developing embryo is anchored in the upper end of this trophoblast. So this upper end, the coelom do not extend. So you see that the coelom stops near to this particular, close to the germ disc region, bilaminar germ disc. It extends no farther beyond this point. So this region where the coelom is not extended, we call them as future connective stalk. We call them as future connective stalk. The future connective stalk holds the or forms the important landmark. What it forms? It forms the umbilical cord, the future umbilical cord. This region gives rise to the formations of the umbilical cord, that particular cord through which blood vessel gets into this particular embryo. We'll be seeing soon. All right, clear? Okay with this part or not? Complex or you can manage? You want me to just like elaborate the story once again, or you can just like recollect this? So let's do this thing together, right? So we have this particular zygote, we have this blastomere. After blastomere, what do you have? Morula. After morula, we have cavity inside. We call them as cyst. We call them as blastocyst. Blastocyst divides into two types of cells. One is ICM, inner cell mass, and trophoblast cells. Trophoblast give rise to the placenta. This trophoblast can divide into two different types of cells. Syncytio trophoblast cells, which is anchoring cells, which is boring deep, and cytotrophoblast cells, which is forming the citations or the main component. And we have the trophoblast cells there as well. Now, ICM, what happens to the ICM? We are going to discuss today in this tree. Now, ICM cells, whatever there, they transforms into two different varieties. One of the cells becomes flat cells like squamous cells. So one of the cells becomes medium tall cells. So we have the flat cells and we have these tall cells. We call them as with the different names. Flat cells we call them as hypoblast cells. So these hypoblast cells are primitive endoderm cells. We'll come into endoderm. And this epiblast cells, which is the tall cells, which is ectoderm cells, which is going to make some things. Now these together, they are placed as a disc or component. We call them as having two layers. We call them as germ disc. As because it has two layers, we call them as bilaminar germ disc. Now, as these particular cells are present, we discover two cavities present in it. So one of the cavity which is present, which was the oldest cavity, that cavity, blastocystic cavity. The blastocystic cavity is covered by the hypoblast or primitive endoderm cells. Now it is new one. We change the name for it. We call them as primitive yolk sac. The primitive yolk sac is the oldest form of generation house for the RBC WBCs or blood cells. Now we get another cavity within this particular germ disc or within this particular developing embryo. Now we get this particular cavity between the trophoblast cells and the column cells. We call them as epiblast cells, and the trophoblast cells we create another cavity. We call this cavity as amniotic cavity. The fluid filled inside this amniotic cavity, we call them as amniotic fluid. And the fluid which is present in the yolk sac is not made of yolk. It's not made of nutrient rich. It is formed with a clear fluid which this uterine fluid is coming up.
So this is not made of yolk, or it's not related to the nutrition whatsoever, right? So yolk is a name which is given, it looks like a yolk, that means egg yolk. So it looks like apparently yolk, and it forms a shape like a yolk, that's why it's known as yolk sac. Now as these two layers we have, then we get the third layer, which is created by the cells, which is the germ disc region cells are there. Hypoblastic cells, the flat cells, they are very active cells. They create, along with this, help with these trophoblastic cells, they create a layer of this element around or surrounding this particular developing embryo, and this particular element whatsoever is created is not going to give rise to any structural component in our body. So this third element we call them as mesoderm. Now this particular mesoderm is outside the germ disc, outside this particular two cavities. That's why we call them as the extra embryonic mesoderm. Now within this particular mesoderm, as this thing expansion going on, some fluid gets in and creates a space inside. So we got this third space which is created within it, we call them as coelom. Now this particular coelom was initially multiple, many of them, and then they meet together, makes a single large coelom. We call them as extra embryonic coelom. Now if you follow the nature of the formation of the coelom, you will see that that particular yolk sac region, the coelom is splitting this mesoderm into two layers, outer layer and inner layer. We call this mesoderm outer layer and inner layer two different names. Outer layer mesoderm, inner layer mesoderm, in simple words right now. Later on, as we have this particular mesoderm which is splitting, we seeing that this mesoderm is not split when it is moving to this amniotic side, where the amnion or amniotic cavity is there. So that particular region, we have this particular tissue intact, and that creates this particular region, we call them as future primitive stalk, right? So this particular primitive connecting stalk, connecting stalk region, and which actually becomes the umbilical cord through which the blood vessel transformed from this placenta to this particular fetus. Okay, so this is what we have gathered so far about this particular thing. Now we have this particular same thing looking like this, and everything is covered over here by this particular endometrium covered together and making a membrane. So we find two membranes present in here, one here around this amnion by a layer of mesoderm and these amniotic cells, and another membrane which is present around this particular membrane mesoderm along with this particular hypoblast cells over here. So we get two membranes formed over here, we call them as amnion and chorion. They surround this particular developing element, and they present throughout this particular living standard or living area of this particular embryo as this thing going on. So amnion and chorion, these are the two membranes which is essential for this livelihood of this developing embryo. And as you can see, this particular future region, connective stalk, it becomes umbilical cord, which is basically making this particular yolk sac along with this bilaminar germ disc along with this particular mesodermal element which is externally float into the extracellular coelom. And this particular amnion and chorion is filled up with the fluid and gives this particular bufferage so that nothing external pressure gets inside, so that this particular growth of this germ disc is uninterrupted. So we have this bilaminar germ disc present, and we cannot disrupt this particular bilaminar germ disc whatsoever. So that's why we need a very cushion covering around it. So this is what we have learned in words we talked about and we learned about it. Now let's learn about the theoretical aspects about this thing, whatever we have talked so far. So this is what we have talked with the schematic picture, understanding that, and then we are going to talk about the theoretical aspects of the development of So
This is what we are already have talked about, second week, and the changes on the inner cell mass that we have to learn. So this is what we talked about. So cell transforms into two types of cells, one are flat cells, one of column cells. We give the name, and it holds two cavity, one cavity below primary yolk sac, one cavity above, which is known as amniotic cavity. This is how it is transforming. So we call this particular element forms this particular together as two cavities on top, and in between we have this particular developing embryo, we call them as germ disc, and this particular germ disc, as we have mentioned, having two layers, we call them as bilaminar germ disc, made of these particular tall cells, which is the epiblast cells, and this hypoblast cells, which is forming below, and we have two cavities above and below over here. So this is what we have developed in the middle phase of the second week till now. Then what happens, we mentioned about, from this particular region where is the germ cell is placed, we have the trophoblast cell and the hypoblast cells. They change and transform some of the elements, and they create a space surrounding this particular region, and that particular space which is created on the surrounding area, we call them as extra embryonic coelom. So this is what we are seeing here, we already have seen. Now if you look at this particular change which is trophoblast, we have seen that this is the anchoring which is keeps on going on. So this particular cells which is anchoring over here with this particular boring deep into this particular endometrium, we call them a syncytiotrophoblasts cells, which is anchoring going on. So as this particular fetus is going on, the anchorage is also going on through this decidua. What is decidua? We understand that the endometrium, which we have called with a new name, we call them as decidua. So this particular, through the decidua, this particular growth factors which is helping it, and this particular proteolytic enzyme liberated by this particular cytotrophoblast cells, they penetrate, and this particular penetration which is going through this syncytiotrophoblasts element or anchorage roots goes down and going through. The aim of this particular anchorage is that we have to find this particular glands, and we have to find this particular blood vessels which is basically can be giving the nutrition and oxygen which is required for it, because we have to grow this particular thing well big enough. So exponentially we have to grow it. Now then we have this particular amnion, and this particular, between this amnioblast we have this cavity developed, which is this particular cavity we are seeing here, which is cavity which is present on the top side, we call them as amniotic cavity, which is filled up with this fluid, amniotic fluid, and we have this yolk sac cavity which is present on the bottom side, which is lined by this hypoblastic cell which is present on this particular region. Now this particular yolk sac and this particular element creates this particular space or cavity, we call them as extra embryonic coelom. As I have mentioning, the extra embryonic coelom initially, which you see that outside here, this one fragmented over here, initially have got multiple cavity inside. Later on, this particular extra embryonic coelom, which is happening inside outside this extra embryonic mesoderm, which is covered or coalesce with each other and forms this particular single coelom, which is this particular coelom covering over here. So this particular coelom, which is fully formed over here, which is coalesces over here, we call them as extra embryonic coelom, which is covering around this particular cavity. So we have two cavities, 1 and 2, we get the third cavity around here. Now what happens over here, this particular coelom do not extend up to this region where this particular amnion is attached to it, or amniotic cavity is attached on it. So this region we call them as future connecting stalk region, where this connecting stalk is formed. Now this particular element, this coelom, splits this particular two elements over there. We have this particular cells or endodermal mesodermal tissue surrounding this inner layer, which is known as the intramesoderm, which is known as the extraembryonic splanchno-fluoric mesoderm, and outside to it we have this somatofluoric mesoderm. So in short, we have these two layers of the mesoderm split and forming around this particular amniotic ends and chorionic yolk sac end, covering this and forming this particular elements of this amnion and chorion. So this particular mesoderms, as we have seen, this particular mesoderm have got split into two layers. That's what we are talking about. So if you can memorize these particular layers as somatofluoric and splanchno-fluoric well enough, good enough. If not, subsequently we will come and talk about this particular splanchno-fluoric and somatofluoric of the mesoderms, which is covering around this particular developing embryo, and we can talk about it. So this is the fate of the mesoderm that we are seeing here. And then we have this particular yolk sac which was formed here, which is having over this region
shrinks because of the extraembryonic coelom. So this particular yolk, as this particular extraembryonic coelom, which is the size of the yolk sac, grows small, and this particular size of the yolk sac is required to have a small entity because the functional use of this yolk sac, as I have mentioned, this particular yolk sac is producing this oldest form of blood cells, is transforming. So this particular blood producing role of this yolk sac slowly regressing at this particular end of the second week life. We are getting this particular blood cell formed elsewhere, and this particular yolk sac shrinks in size and forms a little bit small yolk sac. We call them as secondary yolk sac. So this is all what we see that about this particular embryonic changes which is taking place. So this is what the in a schematic picture looks like. So this particular element, as I am mentioning over here, is the connecting stalk region which forms this particular the umbilical cord, which is anchored here. Mesoderm never split over here. This extraembryonic coelom, which you can see here, splitting this particular entire thing and not splitting in this particular region where the amnion is attached, because that's the anchorage point where this umbilical cord will be formed. Then we have this yolk sac and the amniotic cavity which is filled up with this particular fluids, and yolk sac slowly regresses in size because it is squeezed by this large volume of this particular extraembryonic mesoderm coelom or extraembryonic coelom. And that particular element creates two kind of membrane. One is known as chorion, other is known as amnion, which is present on these two regions. So amniotic membrane and the chorionic membrane, they are formed around this particular primitive extradermal extraembryonic mesoderm, and this particular membrane plays a role. We'll coming back again about this mesoderm when we talk about this particular placental development and this membrane transformation. We'll talk about this chorion and this amnion membrane once again. So this is in short which is going on, and this particular syncytial trophoblast which is penetrating through the deciduo, as you can see, this is getting this blood vessels. Once it gets the blood vessels, by the end of the second week, this particular element is permanently fixed, permanently implanted, and then afterwards this particular germ disc, which is bilaminar germ disc, covered by this particular yolk sac, covered by this amnion, covered by the extraembryonic coelom, is well settled, and it can transform further, develop into further organs. And this particular whole thing happens by the end of week 2. So by the end of the week 2, we get two cavities, two cell layers, which is happening over here, trophoblast, cytosyncytial trophoblast transformation. Trophoblast, embryoblast is formed. We get two cavities, amniotic cavity and yolk sac cavity. Then we get this bilaminar germ disc form of two cells, primitive cells, which is epiblast and the hypoblast cells, and we get the coelom, which is surrounding over here, splits into two somatopleuric and splanchnopluric mesoderm layers and forms two primary sac, primary yolk sac and secondary yolk sac. Primary yolk sac and secondary yolk sac doesn't have much of importance, and in search of this particular sac regresses in size because of the squeezing of the extraembryonic coelom. So this is in short about the summary of the 2 weeks phenomenon which is happening. You have to memorize these particular facts in sequence, and again we'll be coming back about the formations, about this particular element when you talk about the decidual changes, when you go talk about the placental changes. So prepare this. I would say suggest the two books about it. One is like IB Singh's embryology book, 2 weeks changes, which is extensively given. You can just like skip through whatever necessary is given, or necessary part we have discussed. That much of knowledge is important for us. You can keep this part. Other book is Langman, which is very small or very precisely written. But memorizing the Langman is difficult because it skips some of the steps. So if you can go through this IB Singh book sequentially, you can read this particular sequence which is happening in case of this inner cell mass, and subsequently read the Langman, makes this thing concise and smooth. So that's all. We'll begin with next day with this particular same phenomenon and move to the third week and the changes of this amnion, chorion and this bilaminar germ disc. Thank you. So up to where is the conducting system? Conduction means where? Primary or secondary? So at first trachea is bifurcating, right? Do you know what is the vertebral level? Very good. T4. Always remember, MCQ may come. Okay? Trachea bifurcate at the level of T4. কালকেই আমরা পড়েছি যেটা mediastinum,
ওকে, কোথায় করে? ম্যানুব্রিয়াম, ম্যানুব্রিও-স্টার্নাল জাংশন, ওকে, অর স্টার্নাল অ্যাঙ্গেল, দ্যাট ইজ T4. তো সেখানে কি হচ্ছে, বাইফার্কেট করছে বিটুইন দ্য রাইট ব্রঙ্কাস অ্যান্ড দ্য লেফট ব্রঙ্কাস। রাইট ব্রঙ্কাসটা কিরকম? সাপোজ এনি ফরেন বডি, এটা কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন, এনি ফরেন বডি উইল গোয়িং টু ইয়োর লাংস, হাউ ডাজ ইট উইল গো? সাপোজ ধর কেউ কিছু খেতে গেল, খাওয়ার কিছু অংশ বিশেষ চলে গেল, সাম parts of food particle enters the lungs. How and which lungs it will go? Do you know? So what is the reason? So actually it is more vertical. এবার লাংসে তোরা অ্যানাটমিতে থোরাক্সেও পড়বি, গ্রস অ্যানাটমিতে কতগুলো ব্রঙ্কাস থাকে? একটা না দুটো? রুট অফ লাংস আমরা জানি তো, যেখান থেকে লাংসের প্রতিটা জিনিস ঢোকে। সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য পালমোনারি আর্টারি এন্ড পালমোনারি ভেন? পালমোনারি ভেন কি করে? অক্সিজেনেটেড ব্লাড, তার মানে শুধুমাত্র পালমোনারি সার্কুলেশন যেটা। উই নো দেয়ার আর 4 পালমোনারি ভেন, ইট ইজ গোয়িং ওয়্যার? লেফট এট্রিয়াম। অ্যান্ড ওয়্যার ইট ইজ এন্টারিং? এই চারটে পালমোনারি ভেনের মধ্যে দুটো দুটো করে দুটো লাংসে এন্টার করে, দুটো রাইট লাংয়ে, দুটো লেফট লাংয়ে। পালমোনারি আর্টারি কি করে এন্টার করে? Pulmonary artery, what about the pulmonary artery? Yesterday only I said from where it is coming, pulmonary artery? Arch of aorta যদি লেফট ভেন্ট্রিকলে করে, এটা করবে রাইট ভেন্ট্রিকলে, কিন্তু পালমোনারি আর্টারি কোন সাইডে থাকবে? লেফট টু রাইট যাবে, আর্চ অফ aorta যাবে রাইট টু লেফট। Okay, that is second intercostal space. Okay, so from here we are having the pulmonary circulation. Okay, so bronchus টা কি হলো? Why I have asked, in right lung there are 2 bronchus. না, এটার নাম হচ্ছে, একটা হচ্ছে aparterial, write it down, aparterial, আরেকটা হচ্ছে hyparterial. Aparterial, aparterial means AP, one is above the pulmonary artery. Aparterial bronchus and hyparterial bronchus, but whereas on the left side you have got only one bronchus. Understood? But in the right side, why the foreign body always go to the right lung? Because it is more straight, okay, and it is more vertical. Okay, so now after bifurcating to the 2 bronchus, then next what will happen? So here suppose if you are getting any bronchiole, right, so it is known as extra pulmonary bronchiole. Ki bolbo? Extra pulmonary bronchiole, as because it doesn't enter the lungs, outside the lungs. So once it enters through the lungs, what we will call it? Intrapulmonary bronchiole. Okay, so write it down. There are 2 type of bronchioles. There are 2 type of bronchioles. Extrapulmonary, and another one is intrapulmonary. Okay, extrapulmonary and another one is intrapulmonary bronchiole. Okay, so now tell me what are the subdivision? There are 3 type of subdivision: primary, secondary, tertiary. So about primary, once it gone to the primary, then next subdivision is secondary. So in secondary, write it down, TRA. So what is TRA? T for terminal bronchiole, R for respiratory bronchiole, and last you will get the alveoli or alveolus. Right? So now tell me what is the structure of alveolus? Alveolus এর মধ্যে কি থাকে? What are the thing you will get? So outside there is squamous epithelium. This is very much important. And what else? আর কি থাকতে পারে বল? Basement membrane থাকবে, lamina propria থাকবে, and there are blood vessels, right? Because the exchange of the gas, oxygen and carbon dioxide. Okay, so this is concerned about the alveolus. So today our topic is lungs. Okay, so write it down. What are the histological feature of lungs? At first tell me about the respiratory epithelium.
এতদিনে তোরা জানিস epithelium, how many types of epithelium, but which type of epithelium you will get in the lungs or throughout the respiratory tract? Pseudo stratified, তারপর বল আর কি? Pseudo stratified ciliated columnar epithelium. Write it down. What is respiratory epithelium? Respiratory epithelium, pseudo stratified. At first there would be numerous layer, although actually not there, but we are thinking there are numerous layer. Eta number 1 point. Ar ki pabi? Ciliated, because gas is there. Okay, they have to take out the foreign body outside, so it would be, there would be cilia. Okay, pseudo stratified, write it down. Pseudo stratified ciliated columnar epithelium. Columnar কেন হচ্ছে? Because there are numerous gland, তাই তো? কি কি gland থাকে? রেসপিরেটরি এপিথেলিয়ামে কি কি গ্ল্যান্ড থাকতে পারে? মিউকাস গ্ল্যান্ড। ওকে, there are lots of goblet cell. অ্যাজমা কেন হয়? What is the reason of asthma? কারোর আইডিয়া আছে অ্যাজমা কেন হয়? Why? অ্যালার্জিক রিঅ্যাকশন হয়। কি হয়? জিনিসটা কি হয়? হঠাৎ করে কেন there is respiratory trouble? ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন, ব্রঙ্কোকনস্ট্রিকশন, বুঝতে পারলি? ব্রঙ্কাসের ব্যাপার। ইউ আর কারেক্ট। সো অ্যাকচুয়ালি দ্য ব্রঙ্কাস ইজ কনস্ট্রিক্টেড। ঠিক আছে, কনস্ট্রিক্টেড আর কি হয়? ইনফ্লেমড। কোনো জিনিস যদি ইনফ্লেমড হয়, ইনফেকশন হয়, কি হবে? সোয়েলিং হবে। So if there is one pipe that is inside, it is swelled up, so the person could not breathe out. আর কি হবে? There would be tremendous secretion of the mucus. ঠিক আছে, so that will cause COPD. COPD মানে কি? Write it down. Chronic obstructive pulmonary disease. So asthma is nothing but COPD. Okay, but it is due to the allergic reaction. Okay, so now the first layer of the lungs, outside epithelium কি পাবো? Pseudo stratified ciliated columnar epithelium. Next layer কি পাবো? epithelium হয়ে গেল। দেন তোরা তো জানিস ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া সবার লাস্টে, নিচে। আমরা যাচ্ছি কি করে? ফ্রম ইনসাইড টু আউটসাইড or from superior to inferior. So first one you are getting the epithelium. তারপর নেক্সট কি পাবো? মিউকোসা, রাইট? মিউকোসা, এখানে মিউকাস লাইনিং কি হবে? যেটা কিনা অ্যালভিওলাসের লাইনিং, দ্যাট ইজ simple squamous epithelium. Simple squamous epithelium. Next layer is mucosa, that is lined by simple squamous epithelium. Okay, then the next layer is submucosa. So in submucosa, what are the things you will get? Nerves, gland, blood vessels. Okay, and at last you will get the basement membrane. Last you will get the basement membrane. Okay, so this is the basic structure of lungs. But in the slide, what you have to identify? Lungs hai, whole slide is lungs, but you have to identify which one is bronchus, which one is bronchiole, which are the blood vessels, which are the alveolus. Understood? Because you are taking the gross specimen of lungs, so in that so many structure you will get. Okay, so whatever thing will come, always remember this 4. Okay, so now we will move to the slide. Okay, for next week we will have the stomach. If today I will get time, I will see if it is there or not. কোথায় রিলেটে তানজুল? একবার অফ করে দিন তো। ওটা পিছনে দিতে হবে, এটা আসেনি। তানজুল কোথায় গেল? Thank God it came.
Okay, now we will see only the slide. How does it will, you could see the picture and how does it will appear on the slide. Okay, these all things we have discussed. ठीक है? So we have got trachea. So you could write it down which one is the conducting portion and which one is the respiratory portion. Okay, write it down. What is the definition of conducting portion and another one is the respiratory portion. Okay, so consisting of airways that deliver air to the lungs. Lungs er age obdi who is taking the air to the lungs? That is the conduction. Okay, conducting system. And then respiratory portion consisting of structure in the lungs. There is gaseous exchange of oxygen and carbon dioxide. ঠিক আছে? And you have to always remember the demarcation. দুটোর মধ্যে demarcation কি আছে? Okay? Okay, right. Okay, so see how it is how much it is complicated. Okay, so here you could see the bronchioles. Okay, so next one is microscopic anatomy. So three structure is there. At first lining epithelia, then second one is supporting structure. It could be the gland and blood vessels. Okay, in the submucosa, and last would be the glands and some kind of other features are also present over there. Okay. So here they have shown this is the bronchus. Okay, so from bronchus, first one I told you the formula T for terminal bronchiole, then respiratory bronchiole, then alveoli. Remember tra. Okay, here are three, and this is what here you will get the extrapulmonary bronchiole, but here you will get the intrapulmonary bronchiole. Okay. Now conducting system you already know up to where? Up to the terminal bronchiole. So just write it down from nostril to the terminal bronchiole. Nostril to terminal bronchiole is the conducting system and remaining is the respiratory system. Okay, trachea already you have done, right? So what are the structure you will get outside lining epithelium is? Keep it. Ciliated cells are there, goblet cells are there, and there is one brush cell. Brush cell tar ki naam? Dense. Okay, dense means diffuse neuroendocrine cell. Okay, and there is short basal cell also. So these are the three type of cell you will get in the trachea. Okay, so next one is the respiratory epithelium. So respiratory epithelium already I have discussed that outside there would be which epithelium? Pseudostratified ciliated columnar epithelium. Okay, and there would be submucosa and also the adventitia. Adventitia te ki thakbe? Hyaline cartilage. Okay, hyaline cartilage only you will get where? On the trachea, up to trachea only. Okay, afterwards you won't get the cartilage. Okay, so this is the picture of the respiratory epithelium, right? So see, this is the ciliated columnar cell. Okay. Now the intrapulmonary cells. So intrapulmonary bronchi, there are so many subdivisions. These are known as the primary bronchi. So this is the bronchus. So see what are the layer you will get in the bronchus. Suppose if you are taking any cross section, what are the thing you will get? First one is the epithelium. Then there is the mucous lining. And see here you will get cilia. Lots of cilia are present over here. Okay, and this is the bronchial lumen. So take a snapshot of this one. This is the intrapulmonary bronchus. We don't have got the slide. Okay, but if you know, that is good. What are the thing you will get? This is the bronchial epithelium, and remember there is additionally you are getting hyaline cartilage. And there is presence of smooth muscle. ঠিক আছে, স্মুথ মাসেল আছে বলেই সেখানে কি ফাংশন হচ্ছে? ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন এন্ড ব্রঙ্কো ডাইলেটেশন।
সো কুড ইউ টেল মি সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিকের মধ্যে কে করে, কে ব্রঙ্কোডাইলেটেশন করে, কে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন করে? কে করবে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন? কে করে? So write it down. In our body only 4 places where the sympathetic and parasympathetic action is reversed. So which are they? প্রথমে কে হবে? পিউপল। ঠিক আছে, প্রথমে রাইট ইট ডাউন, পিউপল। সেখানে কি করবে প্যারাসিম্প্যাথেটিক? সিম্প্যাথেটিক কি করবে? ধর তোর হঠাৎ খুব অ্যাংজাইটি হলো, রাইট? You have seen some snake. What will happen? So your pupil would be dilated. This is which action? Sympathetic action. Our parasympathetic কি করবে? Constriction. Okay, you are keeping the light on the pupil. একটা টাইম পর কি হবে? Constriction হবে। ঠিক আছে, তো এটা কিন্তু এক্সাম্পল পিউপল। দেন নেক্সট ইজ, কোথায় আসবো আমরা? ব্রঙ্কাস। ঠিক আছে, ব্রঙ্কাসটা অপোজিট হচ্ছে, তাহলে ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करेगा प्रशांत? रिवर्स होगा। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करेगा? यूजुअली कॉन्स्ट्रिक्शन जो है सिंपैथेटिक करता है, बट यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। ओके, राइट इट डाउन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन इज बाय पैरासिम्पैथेटिक एंड ब्रोंको डायलेटेशन इज बाय द सिम्पैथेटिक। ओके, देन नेक्स्ट আমি চারটে বলেছি, আর কি কি হবে? हार्ट रेट। हार्ट रेट, हाउ कुड यू फॉरगेट द हार्ट रेट? के हार्ट रेट বাড়ায় রে? সিম্প্যাথেটিক বাড়াচ্ছে, কিন্তু কমাচ্ছে কে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক। সো রাইট ইট ডাউন, হার্ট রেট। সবটা কিন্তু নয়, যেটা বলছি সেটা শুধু মনে রাখবি, হার্ট রেটটা। ঠিক আছে, হার্টের সবটা নয়, শুধু হার্ট রেট। সো হার্ট রেট ইজ ইনক্রিজ বাই সিম্প্যাথেটিক এন্ড ডিক্রিজ বাই প্যারাসিম্প্যাথেটিক। আরেকটা কোন অর্গান আছে রিভার্স হয়? ভেরি গুড, ইউরিনারি ব্লাডার। ইউরিনারি ব্লাডারে কি করে সিম্প্যাথেটিক? ডাইলেটেশন করবে। ওকে, রিল্যাক্স রাখবে, কারেক্ট। সো ইউরিনারি ব্লাডারে রিল্যাক্সেশন করে সিম্প্যাথেটিক, আর কনস্ট্রিকশন করবে কে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক। সো দিস 4 organ you have to remember. You just study the autonomic nervous system, okay, from physiology. You just see the chart, so you will get these 4 places. ঠিক আছে, so next one is, তো ব্রঙ্কাসটা মনে রাখবি, কারণ ব্রঙ্কাসটা হচ্ছে রিভার্স হচ্ছে। ওকে, then this is the primary and terminal bronchiole. Okay, so I'll be just keeping the show for you, so you clear the concept. First one, see, this is the trachea, right? This is the incomplete ring, then this is the main bronchus. So from there, first one ke asche lobar. Okay, so write it down. First one trachea, make one arrow, trachea, main bronchus. Okay, main bronchus, then lobar bronchus. পালমোনারি লোব কটা থাকে? 10টা করে থাকে এক একটা লাংসে, মনে রাখবি। হ্যাঁ, সো দেয়ার আর লোবার ব্রঙ্কাস কতগুলো থাকবে? 10টা। তার মানে রাইট লাংসে 10টা, লেফট লাংসে 10টা। ওকে, 10 ইচ লাংস। দেন নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস। এগেন আনাদার ক্লাসিফিকেশন ইজ সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস। ওকে, এন্ড তারপরে টিআরএটা অলরেডি উই হ্যাভ ডিসকাসড। টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল, respiratory bronchiole, alveolar duct, alveolar sac, and alveoli. Okay, so alveolus has got 3 structure. কি কি? alveolar duct একটা আছে, alveolar sac, and another one is alveoli. Okay, which thing is present in the lungs so that the lungs is not collapsed? Surfactant, তাই তো? সারফেক্টেন্ট থাকে। and angiotensinogen, which one is secreted by the lungs? which one? ACE যেটাকে বলে, তাই তো? angiotensin converting enzyme। ঠিক আছে, এটা গিয়ে কোথায় অ্যাক্ট করবে? শেষমেশ ফিজিওলজি থেকে জিজ্ঞাসা করছে একটু, যদিও রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যাক্সিস, তাই তো? ওকে, সো টার্মিনাল ব্রঙ্কিওল, দেখ টার্মিনাল ব্রঙ্কিওলটা বিশেষ করে পড়তে হবে, বিকজ দেয়ার আর সো মেনি থিং ইউ হ্যাভ টু নো। ওকে, জাস্ট রাইট ডাউন দ্য লাস্ট স্ট্যান্ডার। ওকে, they are lined by simple cuboidal epithelium. Terminal bronchiole, they are lined by simple cuboidal epithelium. Okay,
মোস্টলি ক্লারা সেল। এবার ক্লারা সেলটা কিন্তু এমসিকিউ আসতে পারে। Where you are getting clara cell? Only terminal bronchiole. Okay, clara cells. I will show you the picture. Clara cells, and then there would be some dilated cell. There would be some dilated cell. And remember, in the bronchiole you won't get any goblet cell. ঠিক আছে, goblet cell কত দূর অবধি থাকবে? শুধু মেন ব্রঙ্কাস অবধি। Once it reaches to the terminal bronchiole, মানে কন্ডাক্টিং সিস্টেম শেষ হয়ে গেল, দেন ইউ ওন্ট গেট মিউকাস। যদি ওখানে মিউকাস থাকে কি হবে? সাপোজ মিউকাস ইজ প্রেজেন্ট অন দ্য রেসপিরেটরি জোন, রেসপিরেটরি সিস্টেম মিন্স ফ্রম টার্মিনাল টু দ্য অ্যালভিওলাই, টিআরএ তে আছে। সো হোয়াট উড বি দ্য ডিফিকাল্টি? নিউমোনিয়া হবে, পালমোনারি এম্বোলিজম হবে। ওকে, অ্যান্ড আনাদার ওয়ান ইজ কি বলে যেটাতে ফ্লুইড জমে যায় লাংসে? নিউমোথোরাক্স তো আউটসাইড, লাংসে জমলে কি বলবো? Have you heard about empyema? Pus would be written on the alveoli of lungs. ঠিক আছে, পালমোনারি এম্বোলিজমেও কি হয়? There would be air accumulation at the alveoli, extra air. Okay, so that this function would be hampered. So see, these are the thing. Okay, so this secondary bronchus is also known as, কোন ব্রঙ্কাসটা হবে? জাস্ট নাও উই স্টাডি সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাসটাকে আমরা লোবার ব্রঙ্কাস বলতে পারি। ওকে, আবার টারশিয়ারি ব্রঙ্কাইটাকে আমরা সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাই বলতে পারি। ওকে, দিস ইজ আনাদার নেম, কিপ ইন দ্য ব্র্যাকেট। ওকে, লোবার ব্রঙ্কাস ইজ অলসো নোন অ্যাজ secondary bronchus, and segmental bronchi is also known as tertiary bronchi. So yeah, this is your area. Okay, some question may come. Okay, what is clara cell? Write it down. Clara cell may comes as short note, MCQ, anything you could get. Clinical anatomy. Clara cells have the following function. Kiki, clara cells divide and some of them differentiate to form ciliated cell. Okay, so actually ciliated cell precursor ke clara cell. Okay, then they secrete ki kore gags. What is gags? Glycosamine glycans. Okay, they metabolize the airborne toxin, a process that is carried out by cytochrome P450. Okay, this may present abundant in the smooth endoplasmic reticulum. So cytochrome P450, have you studied? এটা ইয়েতে পড়বি, ফিজিওলজিতে পাবি, in biochemistry also you will get. Okay, so what is the function of this P450? Anything which is toxic, it is coming to our body, it will help to clear it out. Okay, so that is the function of cytochrome P450, where it is present on the smooth endoplasmic reticulum. Okay, so this is the short note about the clara cells. Okay, so kothay thake clara cells? So see here, this is the respiratory epithelium, right? So just below to that you are getting one small minute cells. So this is nothing but the clara cells. Okay, so see, this is the clara cell. এটা যদি epithelium হয়, ciliated epithelium, this is the clara cell. একদম বেসে থাকবে, ঠিক আছে, সিলিয়ার বেসে থাকবে। So this is respiratory bronchiole. What are the thing you will get? Already we told. Remember, এখানে কি আছে? Simple cuboidal epithelium, and there is presence of clara cells. Okay, so see, this is also the clara cells. আমরা কিন্তু এখানেও পাবো, স্লাইডেও পাবো। Okay, so you just see the epithelium downwards, maybe you will get some dark granules, that is nothing but the clara cells. Okay, so now the alveolar duct. Alveolar duct ki thakbe? Smooth muscle thakbe. Okay, and you know there is intra-alveolar septum, karon intra-alveolar septum is the space for the gaseous exchange. Okay, ki ki hote pare janis? Lining, who will tell? Respiratory system hoyeche physiotherapy. Which type of pneumocyte are present? There are two epithelium,
Type 1 pneumo epithelium is found simple squamous epithelium. তার মানে you just see how the gradual change of epithelium. Lungs এ পেলাম pseudostratified serrated columnar epithelium. Bronchiole পেলাম simple cuboidal epithelium, and here in the alveolus you are getting simple squamous epithelium. So remember the epithelium. Okay, so see what are the epithelium, what are the structure you could see. There are, see how it is coming. So pulmonary vein, it is red because oxygenated blood, and this is pulmonary artery is blue. So both are going and they are making the circuit of capillary, okay, over in the alveolus. So it is making the gaseous exchange. Okay, so now just write down the first para. Alveoli are the pouch-like evagination. Alveoli are the pouch-like evagination about 200 micrometer in diameter. Okay, it is present on the wall of the respiratory bronchiole, alveolar duct and alveolar sac. Okay, all are, so main unit of alveolus is alveoli. Okay, আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস, each and every alveolus is separated. Write down the third one. Okay, each and every alveoli is separated from each other by intra-alveolar space. By intra-alveolar space. তোরা দেখতে পাচ্ছিস এক একটা অ্যালভিওলার ডাক্টে কতগুলো অ্যালভিওলাস আছে? না, ওটা তো তোর ডায়ামিটার। কতগুলো দেখতে পেলি? 3টে 4টে, তাই তো? ওরকমই থাকছে। তো each and every alveoli is separated by one septum. ঠিক আছে, তো সেই সেপ্টামটা কি থাকে? contain more alveolar pores, so that are known as pores of Kohn. এটা একটা এমসিকিউ আসতে পারে, pores of Kohns. So intra-alveolar septae there is a presence of alveolar pores or pores of Kohn. Okay, and rather than that you will get the elastic fibers and reticular fibers. ঠিক আছে, তবে লাস্ট প্রিভিয়াস 2 ইয়ার্স, তাই তো, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট অর্গান কি ছিল? লাংস, তাই তো? সবার আগে আমরা ভাবতাম বিশাল হার্ট ইজ দ্য মেন, বাট সি হাউ দ্য করোনা অলরেডি told us the lungs is the main thing. Okay, so what are the thing you will get? The elastic fiber and reticular fiber. Okay, so it is making the elasticity of the alveolus. So see here, this is the how the gaseous exchange is occurring in the alveoli. Remember these are the two type of cell. কি করে বুঝবি কোনটা type 1 কোনটা type 2? Type 1 টা flat, okay, and type 2 is more larger, globular. Okay, so by that way you could identify. এটা কি আছে? Type 1, এটা হচ্ছে type 2, আবার type 1 type 2. Okay, so these are the two type of cell. So how you will identify in the slide? Slide e ki kore identify korbe? See, type 1 is just flat, it is not seen, just the lining. Okay, but in the type 2 you could see this is the globular structure, very easily identified. ঠিক আছে, এটা কোন স্ট্রাকচারটাকে নেওয়া হয়েছে? The slide of the alveoli. ঠিক আছে, so that you could easily identify these two type of cells. Okay, so there is a difference. If you want to study, you could also able to study that type 1 and type 2 pneumocyte. Okay, write it down, the difference between, you study by yourself. Okay, the difference between type 1 and type 2 pneumocyte. So this thing already I told, where it bifurcate at the level of T4. Larynx কোথায় শেষ হয়? Could you tell the extension? Larynx কোথা থেকে কোথায় থাকে বলতে পারবে? বারবার এমসিকিউ এসছে, দেখবি 15 বছরের এমসিকিউ ঘেটে। ওকে, larynx extension is C3 to C6, write it down, C3 to C6. ঠিক আছে, each principal bronchus enters the lungs at the hilum. আমরা যে গ্রস অ্যানাটমি পড়বো, লাংসে খুব ভালোভাবে দেখতে পাবে হাইলাম। ওকে, সো হাউ দ্য লাংস ইজ সিচুয়েটেড? ইজ দ্য লাংস ইজ সিচুয়েটেড লাইক anterior posterior or like that vertical?
কিরম থাকে বলতে পারবি? লাংসটা কেমন হয় থোরাক্সে? এই যে মিডিয়াস্টিনাম পড়লাম, মাঝে হার্ট আছে, তাহলে লাংসটা কি অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র থাকবে না ভার্টিক্যাল থাকে? না, ভার্টিক্যাল থাকে। সো দ্য দুটো রুট, ব্রঙ্কাসটা তো এইভাবে ভাঙছে, তো ওকে তো রুটে লাংসে ঢুকতে হবে, সো ইট উড বি ভার্টিক্যাল। ওকে, so here you are, why I said, because each principal bronchus enters the lungs at hilum. তাহলে হাইলামটা কোন সাইডে থাকবে? towards the heart, বোঝা গেল? towards the heart, হার্ট যেখানে মাঝে আছে সেই সাইডে থাকবে হাইলামটা। ওকে, the structure of principal bronchus is similar to the trachea. Okay, so see, this is the, you take a snapshot. Okay, so bronchus, what are the layer? Principal bronchus যদি হয়, so their layer would be pseudostratified ciliated columnar epithelium. Okay, then there would be some mucosal folds. Okay, and there would be smooth muscle, artery, pulmonary artery and pulmonary vein. So what is the difference? Pulmonary artery আর ভেনের মধ্যে কি ডিফারেন্স আছে? So lumen is more thin, okay, and it is more larger, but artery is more short and there is, the wall is thick. Okay, and this is the advantageous. So you could also get the lymph node. Okay, ক্যান্সার হয় তো, তো যেখানে ক্যান্সার হয় সেখানে লিম্ফ নোড পাবে, ঠিক আছে? So this is how to differentiate between two. একটা হচ্ছে ইন্ট্রাপালমোনারি ব্রঙ্কাস আর একটা হচ্ছে ব্রঙ্কিউল। So what is this? A lining epithelium কি বলেছি? এইটা হচ্ছে pseudostratified columnar epithelium. Okay, so you could see it is a columnar epithelium. Okay, but here it is a simple cuboidal epithelium. Okay, so if somebody will give you two slides, you could easily differentiate. Okay, okay, so if any histology slide will appear for lungs, you have to write this point. Okay, so this is the main slide. Lungs are the principal organ for respiration, situated on the thoracic cavity either side of mediastinum. Okay, you write these three. Okay, it contains terminal part of bronchial tree, namely the intrapulmonary bronchus, bronchiole, respiratory bronchiole, lung parenchyma. Okay, so see, this is the bronchiole. Kiki pabi, this is the slide. Okay, so easily you could identify this is the bronchiole, and these are the alveoli, numerous alveoli. These all are the alveoli. Okay, and additionally this is the pulmonary vein. See how thin is the lumen, and this is the pulmonary artery. Okay, so where does they have taken this section? Could you tell? Lungs er কোন জায়গা থেকে, from where they got this specimen? দেখ, এত ভালোভাবে পালমোনারি আর্টারি পাওয়া গেছে, ঠিক আছে, পালমোনারি ভেন পাওয়া গেছে, হাইলাম থেকে নিয়েছে। দ্যাটস ওয়াই ইউ আর গেটিং দিস টু ভেরি ক্লিয়ার। ওকে, অ্যান্ড ব্রঙ্কিওলটাও ভালো দেখা যাচ্ছে। ওকে, সো দিস ইজ, দে হ্যাভ টেকেন ফ্রম দ্য হাইলাম। ওকে, সো সি, দিস ইজ এগেন, this is the picture of bronchiole. Okay, so your task should be, you have to identify each and everything, which one is bronchiole, which one is alveolus. Okay, you have to identify. Okay, so they have taken, see, they have taken cartilage plate. Bronchus obdi there is presence of cartilage plate, trachea tai continue hoche, so you will get some kind of elastic cartilage over here. Okay, okay, so these are the feature: wavy mucous membrane lined by pseudostratified ciliated columnar epithelium, then isolated plate of hyaline cartilage. Lungs e kintu kon cartilage paoya jabe? Some part of hyaline cartilage. Okay, then discontinuous bundle of smooth muscles separating mucosa from submucosa. So write down this point: discontinuous bundle of smooth muscle
which thing is separating mucosa and submucosa in lungs? That is the discontinuous bundle of smooth muscle. Discontinuous bundle of smooth muscle separating mucosa from the submucosa. Okay, and additionally there is gland in submucosa, that is known as কোন gland থাকে? lungs এ বলেছি। মিউকাস গ্ল্যান্ড থাকবে কি? তাহলে কি গ্ল্যান্ড থাকবে? কিছু সিক্রেট হয় লাংস থেকে, এইমাত্র তো বললি। এসি কোথা থেকে সিক্রেট হয়? angiotensin converting enzyme. Okay, so these enzymatic gland would be present over there. Okay, but don't forget to mention there is nothing about the mucus on the lungs. ঠিক আছে, মিউকাসটা কোথায় থাকবে? up to the bronchus. This thing we have already studied. So these are the histological features. Histological feature is over. So see, this is the slide one by one. Okay, so see, first one is the trachea. তাই তো, ট্র্যাকিয়াতে কি পড়েছে? আউটসাইড জাস্ট সিলিয়া থাকবে। ওকে, and there is a presence of কোন cartilage? C-shaped hyaline cartilage. Okay, then coming to the bronchus, presence of the elastic cartilage. Bronchus এ কেন elastic cartilage হচ্ছে? Because there is a bronchoconstriction, bronchodilation. You have to understand. Okay, so সেজন্য এখানে হয়ে গেল elastic cartilage. Bronchiole আবার কি আসবে? Bronchiole and some part of lungs there is a presence of hyaline cartilage. Okay, and see the alveoli. Alveoli কিচ্ছু পাবি না, just the two type of pneumocyte. Okay, type 1 and type 2. One is flattened, another one is globular. Okay, so go and see the slide. We have got only lungs. You have to identify each and every feature. Okay, Anyway, often you will find a short note. What is adjunct rotation and what is a conjunct rotation? This is also asked in viva. What do you mean by adjunct rotation of bone? What do you mean by conjunct rotation of bone? শোনা যাচ্ছে না? Am I hard at the back? পেছনে শোনা যাচ্ছে? Thank you, Didi. You responded rightly. বলো, tell me. What is adjunct rotation of bone and what is conjunct rotation of bone? Four angular movements, that is the flexion, extension, adduction, abduction. Right? There are other two kinds of movement, of which one is rotation and other is circumduction. All right, rotation could be adjunct and conjunct rotation. What do you mean by adjunct rotation and what do you mean by conjunct rotation? Write down. Adjunct rotation is an active one due to active muscular action. এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে আর এটা শর্ট নোট আসে। Adjunct rotation is an active one due to muscular action, whereas adjunct rotation due to release of muscular tone as per the articular surface of a bone. টর্ট কথাটার মানে জানো? টর্ট থেকে ডিস্টর্ট থাকে আসে, TORT টর্ট। টর্ট কথাটার মানে জানো? টর্ট কথাটার মানে জানো? TORT টর্ট। টর্ট কথাটা সামহাট টট, TAUGHT মতো টট,
ঠিক আছে, যখন টোনটা টোনাস অফ দ্য মাসল ফাইবার ইজ হাই ডিউ অ্যাট দি ক্লোজ টু দ্য এন্ড পয়েন্ট অফ আ মুভমেন্ট, ঠিক আছে, একটা মুভমেন্টের এন্ড পয়েন্টে যখন মাসল ফাইবারসগুলো টোন বা টোনাসটা বেশি থাকে সেটাকে টর্ট বলে, ঠিক আছে। এবার যখনই মাসকুলার মুভমেন্টটা এন্ড করে গেল তখন মাসল ফাইবারসগুলো কী হবে, রিলিজড হবে। যখন রিলিজড হবে তখন একটা কার্ভেচার অনুযায়ী এই বনি এন্ডটা সারফেসটাকে ফলো করে, সেই জন্য যে রোটেশনটা হয় সেটাকে প্রথমে কি বলেছিলাম, অ্যাডজাঙ্ক্ট। প্রথমে একটা কি বলেছিলাম রে, অ্যাডজাঙ্ক্ট। তাহলে এটা কনজাঙ্ক্ট রোটেশন, ভুললে হবে না, হ্যাঁ, আমারও ভুল হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। সো ইট ইজ দেন, মানে আর্টিকুলার সারফেসটা ধরো এইরকম, যে বোনটা মুভ করছে এটা এরকম করে এসে মুভ করলো, টট হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। যখন মাসল ফাইবারসগুলো রিলিজ করবে তখন একটা অ্যাক্সিস বরাবর ও ফেরত আসবে, ঠিক আছে, একটা পাত বরাবর ও ফেরত আসবে আগের জায়গায়। এই যে মুভমেন্টটা, এই মুভমেন্টটা দিস ইজ নট ডিউ টু পার্টিকুলার মাসল অ্যাক্টিভিটি, কোনো পার্টিকুলার মাসল এটাকে টেনে এখানে নিয়ে আসছে না, ঠিক আছে, ডিউ টু রিলিজ অফ দ্য টট পজিশন অফ দ্য মাসল ফাইবার, ঠিক আছে, এই মুভমেন্টটা হয়, ঠিক আছে, অ্যাজ পার দ্য আর্টিকুলার সারফেস, আর্টিকুলার সারফেসটাকে ফলো করে হয়। যদি আমি এরকম করলাম তাহলে এটা যতগুলো মাসল ফাইবারসগুলো আছে সেইগুলো কাজ করে এই রোটেশনটা করাচ্ছে, ঠিক আছে। আর আমি একটা পজিশন এরকম করে টেনে রেখেছি, এবার এই ফাইবারসগুলো রিলিজ করলে এটা ব্যাক করে যাবে একটা রোটেটারি পাথওয়েতে, ঠিক আছে, সেইটাকে অ্যাডজাঙ্ক্ট রোটেশন বলে। নাম্বার 2, অ্যাবারেন্ট এপিফাইসিস কাকে বলে? হোয়াট ইজ অ্যাবারেন্ট এপিফাইসিস? পরীক্ষার সময় এগুলো জিজ্ঞেস করবে, শর্ট নোট আসে, ঠিক আছে। What is an atavistic epiphysis and what is an aberrant epiphysis? Epiphysis, simple epiphysis or compound epiphysis, ঠিক আছে। But according to the nature, pressure epiphysis, ট্র্যাকশন এপিফাইসিস, তাই তো? মানে কি বাবা প্রেশার এপিফাইসিস মানে কি বলো? প্রথম বলো এপিফাইসিস কাকে বলে? এপিফাইসিস কাকে বলে? একটা ইয়াং লং বোনে একটা এপিফাইসিস থাকে, একটা এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ থাকে, এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজের ইমিডিয়েটলি বিনিথ মেটাফাইসিস থাকে, আর থ্রু অ্যান্ড থ্রু বাকি যে পার্টটা রইল তাকে ডায়াফাইসিস বলে, রাইট? Now what is traction epiphysis and what is pressure epiphysis and what is Wolff's law? Wolff's law কাকে বলে? The lamellar disposition of a bone which is responsible for weight carrying, load or weight carrying এর জন্য যে lamellar disposition গুলো রিলেটেড, ঠিক আছে? এটা ধরো
এটা লোয়ার সারফেস ক্যালকেনিয়ামে, ঠিক আছে। ক্যালকেনিয়ামটা যদি তুমি থ্রু অ্যান্ড থ্রু কাটো, ঠিক আছে, লংগিটিউডালি কাটো, দেখবে ওর মধ্যে এরকম এরকম ফাইবার্স রয়েছে, ঠিক আছে। দিস ফাইবার্স ডিনোটস দ্য স্ট্রেস অ্যান্ড স্ট্রেইন আন্ডার হুইচ calcaneum is playing. Stress and strain line along which the collagen fibers are laid down, along which the collagen fibers are laid down. These are traction fibers. এটাকে তুলে নিয়ে যেতে হলে তোমাকে এরকম করে টানতে হবে, তাই না? So these are traction fibers. For moving it, তাই তো, for movement. And these are pressure fibers. The embryological experiments which were at the earlier stages when we defined this, তখন embryological tissue নিয়ে ডেভেলপমেন্ট বা গ্রোথের উপরে আর্টিফিশিয়াল এফেক্ট দেখার জন্য যে প্রসেসগুলো আমরা পরে তৈরি করতে পেরেছি, ঠিক আছে। চিমেরা কথাটা শুনেছ? চিমেরা কথাটা, কাইমেরা, CHIMERA। এমব্রায়োলজিক্যাল কিছু টিস্যু নিয়ে আমাকে যদি কাজ করতে হয় তাহলে আমাকে আর্টিফিশিয়াল মিডিয়াতে কিছু এমব্রায়োলজিক্যাল টিস্যু পেতে হবে। তাহলে কোথায় করব? ঠিক আছে, যখন এমব্রায়োলজিক্যাল টিস্যুতে ধরো এইখানে যে মাসল ফাইবারসগুলো আছে, this is for traction, this is also for traction. As per description, these muscle fibers are to cause a pull like force on the bone, তাই না? এরকম করে তুলে আনতে পারবে, টান দিতে পারবে। And that's why the tubercles or the tuberosities, তোমরা দেখেছো গ্রেটার ট্রোকান্টার, লেজার ট্রোকান্টার দেখেছো, গ্রেটার টিউবারকল, লেজার টিউবারকল দেখেছো, হিউমেরাসে, ঠিক আছে। These are related to, as we described earlier, when the embryological tissue for experiment were not available, তখন আমরা কি বলেছিলাম যে এই টিউবারকলগুলো আউট অফ দ্য ট্র্যাকশন অফ দ্য মাসল ফাইবার, ঠিক আছে। গ্রেটার ট্রোকান্টার, greater tubercle for supraspinatus, infraspinatus and teres minor, and ye for laser trochanter for laser tubercle for লাঠি নেই, আমি এটা বলছি লেজার টিউবারকল, ওই জন্য ট্রকান্টার কথাটা বাদ দিলাম। হ্যাঁ, এবার এই লেজার টিউবারকল কোন মাসেলের জন্য, কোন মাসেলের ট্র্যাকশনের জন্য তৈরি হয়? কোন মাসেল অ্যাটাচমেন্ট নয়? লেজার টিউবারকলে যা সাবস্ক্যাপুলারিস, ঠিক আছে। তাহলে আমি বলছি যে লেজার টিউবারকল ইজ প্রডিউসড ডিউ টু দ্য ট্র্যাকশন ফোর্স অফ দ্য সাবস্ক্যাপুলারি। এই ডেসক্রিপশন অ্যান্ড ডেফিনেশনটা কোন সময়কার? যখন আমরা এমব্রায়োলজিক্যাল টিস্যুতে এক্সপেরিমেন্ট করতে পারি না, ঠিক আছে। এবার আমরা কি করলাম, খুব ইনিশিয়াল ডেভেলপমেন্টে
ধরো সাবস্ক্যাপুলারিসটা যেখানে অ্যাটাচমেন্ট দিতে, আমি সাবস্ক্যাপুলারিস মাসেলের অরিজিনের জায়গা থেকেই কেটে বাদ দিয়ে দিলাম, আমার দরকারই নেই সাবস্ক্যাপুলারিস মাসেল। আমি দেখব যে লেজার টিউবারকেলটা গ্রো করে কিনা। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? কুড ইউ ফলো? বুঝলে না কথাটা? সাবস্ক্যাপুলারিস মাসেলটা অরিজিন নেওয়ার আগেই, ওর ইনজারশন পয়েন্টের জায়গাটায় পৌঁছানোর আগেই আমি সাবস্ক্যাপুলারিস মাসেলটাকে ওর অরিজিন থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিলাম। তো নো কোশ্চেন অফ ট্র্যাকশন টু দ্য লেজার টিউবারকেল। ঠিক আছে, লেজার টিউবারকেলটা তো ট্র্যাকশনের কোনো গল্প নেই, আছে কি? বাট স্টিল উই ক্যান সি that there will be growth of the greater tubercle and the lesser tubercle. Why? The theory changes, that is, the traction and the pressure epiphysis doesn't depend upon the attachment of the muscle fibers. লিখে রাখো, ঠিক আছে? মাসল ফাইবার্সের অ্যাটাচমেন্ট এবং তাদের লাইন, অ্যাকশন অফ পুল doesn't create this kind of epiphysis. Now tell me what is aberrant epiphysis and what is atavistic epiphysis. আর একটা জিনিসই বাকি রইল, ঠিক আছে? Epiphysis, if it joins with the diaphysis singly, that is separately, this will be called simple epiphysis. And if these unite with each other partly or fully and then joins with the diaphysis, these are called compound epiphysis, as it occurs in the simple epiphysis. We can find it in upper end of femur, that is the trochanter, the greater trochanter and the lesser trochanter. The head of the femur is also a kind of trochanter. অলরাইট, পরীক্ষার সময় খাতাতে ট্রক্যান্টার বললে হেড অফ দ্য ফিমারকে বোঝাবে, এই কথাটা মনে রাখবে। ইফ ইউ রাইট ট্রক্যান্টার, ইট উইল মিন হেড অফ দ্য ফিমার। If they unite together before fusing with the diaphysis, then it will be a simple epiphysis. And if they fuse with each other fully or partly, then unites with the diaphysis, this will be a compound epiphysis. Now another type is what is aberrant epiphysis and what is atavistic epiphysis. Aberrant epiphysis কাকে বলে, atavistic epiphysis কাকে বলে? What is the meaning of atavist? Atavist কথাটার মানে কি? অ্যাটাভিস্ট কথাটা মানে হচ্ছে রিকল, মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ইভলিউশনারি পাথওয়েতে অ্যাট এনি স্টেজ একটা সেপারেট বোন ছিল, ঠিক আছে? ইন নর্মাল ডেভেলপমেন্ট ওই বোনটার তো থাকার কোনো মানে কথা নয়, তাই না? কোনো একটা স্টেজে, ধরো মাঙ্কি স্টেজে ওইখানে একটা এরকম বোন হতো, ঠিক আছে? আমার ভেরি গুড। ঠিক আছে, পরে ধরে নেব। তো ডিয়ার বা টাইগার স্টেজে ওইখানে ওরকম একটা বোন ছিল, কিন্তু ফার্দার ডেভেলপমেন্টে, হ্যাঁ বলো, phylogenetically that was a distinct bone, ঠিক আছে, with separate ossification center. Phylogenetically different bone with a separate ossification center. That is an atavistic epiphysis. Now it is there to find its blood supply or nutrition. Now it is there to find its blood supply or nutrition. ঠিক আছে? Now tell me what is aberrant or sutural bone. দেখেছো কখনো sutural bone? দেখেছো? Have you examined the occipital bone, parietal bone or occipital bone? দেখেছো? চেক করে দেখেছো কোনোদিন? ইয়ে করবে প্রত্যেক দিন ক্লাসে, আমার একটা রিকোয়েস্ট রইল, প্রত্যেক দিন ক্লাসে যেটা পড়ানো হবে অস্টিওলজিতে, ঠিক আছে, যাই পড়ানো হোক, মিউজিয়ামে যাবে,
দুটো তিনটে করে কপি, ঠিক আছে, ফিমার হোক রেডিয়াস আলনা হোক যাই থাক, সেটা দুটো তিনটে করে রাইট অ্যান্ড লেফটে খুঁজে ক্লাসে নিয়ে আসবে। একজন দায়িত্ব নিলে, রেসপন্সিবিলিটি নিলে, স্যার আমি সামনের দিনের অস্ট্রিওলজির বোনস নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। এইটা না করলে তোমরা কখনোই ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ বোনস দেখতে পাবে না, ঠিক আছে। কারণ কারোর পক্ষেই সম্ভব নয় মিউজিয়ামে বসে বসে বোনসগুলো ঘেটে ঘেটে দেখা, সেটা রোজ রোজ সম্ভব নয়। দায়িত্ব নিলে স্যার আমি ইয়েটা নিয়ে আসবো, প্যারাইটাল বোনটা নিয়ে আসবো, রাইট অ্যান্ড লেফট 2 to 3 পেয়ার্স তুমি নিয়ে আসবে, ঠিক আছে। তাতে দুটো জিনিস হবে, নাম্বার 1 কিছু পিকুলিয়ারিটিস থাকলে সেটাও যেমন চোখে পড়বে, নাম্বার 2 রাইট অ্যান্ড লেফট খুঁজে বার করার সময় বা বোঝার জন্য পরীক্ষার সময় আমাদের কষ্ট করতে হয় না, যেটা রাইট না লেফট, ঠিক আছে, সেটা তোমার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে, সেটা তোমার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এই যে বোনসের এই সুচার্সগুলো, অ্যাডাল্ট বোন, অ্যাডাল্টের স্কাল বোন, দুটো প্যারাইটাল রয়েছে, অক্সিপিটাল রয়েছে, দুটো জেনা রয়েছে। জেনা টার্মটা তোমরা শোনোনি, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, দিস ইজ দ্য টেম্পোরাল বোন অফ ওয়ান অন আইদার সাইড, যেটাকে জেনা বলে, ঠিক আছে। ফ্রন্টালকে ফ্রন্টস বলে, দুটো প্যারাইটালকে এপিক্রেনিয়াম বলে। যাই হোক, এগুলো পরে তোমরা পড়তে পড়তে জানবে। এবারে এখানে সুচার লাইনগুলো আছে না একটা অ্যাডাল্ট বোনে, ঠিক আছে। এমন কোনো স্কাল দেখেছো অ্যাডাল্ট স্কাল একটাও সুচার লাইন নেই? হ্যাভ ইউ এভার সিন? ঠিক আছে, অল দ্য সুচার্স আর অ্যাবজর্ব, প্রত্যেকটা সুচার আউটার টেবিল অ্যান্ড ইনার টেবিল কমপ্লিটলি সিমেন্ট দিয়ে একদম পালিশ করা, ওখানে কোনো সুচার লাইন বলে কিছু নেই। দেখেছো তোমরা? এই যে জিনিসগুলো তোমাদের চোখে পড়ছে না, তার কারণ হচ্ছে যে তোমরা বোনের যে স্টকটা আছে সেটা কখনো হ্যান্ডেল করো না, ওটা কখনো হ্যান্ডেল করো না। আগের দিন বলছিলাম ক্ল্যাভিকল মানে কি না ক্ল্যাভিকুলা, ক্ল্যাভিকুলা মানে কি, তাই তো, ঠিক আছে। কি টু এন্টার আওয়ার বডি অ্যানাটমি, মরফোলজি, তাই তো। তো দেয়ার মাস্ট বি আ রোটেটরি মুভমেন্ট, ঠিক আছে। টেল মি, তুমি ক্ল্যাভিকলের রোটেটরি মুভমেন্ট আছে বলে পড়েছো? ক্ল্যাভিকলের যে মুভমেন্টগুলো পড়েছো তাতে ক্ল্যাভিকলকে কি বলে? ক্ল্যাভিকিউলা বলে। ক্ল্যাভিকিউলা মানে হচ্ছে কি? চাবি। তাহলে এটা যদি চাবি হয় তাহলে ওর একটা রোটেটরি মুভমেন্ট থাকবে। তুমি যে মুভমেন্টগুলো পড়েছো তাতে ক্ল্যাভিকলের রোটেটরি মুভমেন্ট কোথাও আছে বলে পড়েছো? ডেসক্রিপশন আছে বইতে? ঠিক আছে, আমরা আমাদের রিস্টওয়াচ কি করে দেখি, কেমন করে দেখি? হোয়াট ইজ দ্য মুভমেন্ট ফর লুকিং অ্যাট দি রিস্টওয়াচ? কেমন করে দেখি বলো? শুধু কি ওরম করে দেখি? নো, উই অ্যাবডাক্ট আওয়ার শোল্ডার, ঠিক আছে, দেন উই ইন্টারনালি রোটেট দিস টুয়ার্ডস আওয়ার আই, আমরা চোখে যাতে দেখতে পারি এরকম করে রোটেট করি, ঠিক আছে। এবারে আবার এটাকে অ্যাবডাক্ট করো, ইন্টারনালি রোটেট করো, আর এখানে ক্ল্যাভিকলে হাত দাও, মিডিয়াল এন্ড অফ ক্ল্যাভিকলে হাত দাও। দেখো তুমি স্লোলি করো কাজটা, অ্যাবডাকশনটা, rotate this one, the clavicle rotates in the same direction. দেখো, ট্রাই করো। এখানে স্টার্নাল এন্ডে হাত দাও, ঠিক আছে, হাত দাও, এটাকে অ্যাবডাক্ট করো, করে এটাকে ইন্টারনালি রোটেট করো। দেখো এটা রোটেট করবে, এই স্টার্নাল এন্ডটাও রোটেট করছে। বুঝেছিস তো? হা হা করে দিচ্ছি। শিওর, কনফিডেন্ট তো? আরে দেখ একবার, যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি দেখলাম। কনফিডেন্ট? অ্যাপারেন্ট এপিফাইসিসের
এক্সাম্পল কি? এই সরি, অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিসের এক্সাম্পল কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোরাকয়েড প্রসেস অফ স্ক্যাপুলা। এনিথিং এলস? আরেকটা অস্ট্রাইগোডাম, posterior tubercle of talus। ঠিক আছে, প্যাটেল্লা যদি তোমাদের শর্ট নোট আসে বা সেসাময়েড বোন যদি শর্ট নোট আসে, এমনি তো তুমি ক্রাইটেরিয়া লিখে দিলে। ঠিক আছে, পেরিওস্টিয়াম নেই, হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেমে বোন ম্যারো নেই। ঠিক আছে, তোমার নিজের কোনো ব্লাড সাপ্লাই নেই, এই আর হচ্ছে তোমার সেন্টার অফ অসিফিকেশন। স্যাপ্টের জন্য বোধহয় দুটো হয়, দেখে নিস বাবা। ঠিক আছে, বয়স হচ্ছে, ভুল হতে পারে। ঠিক আছে, এবং সেটা সেন্টার অফ অসিফিকেশন, ল অফ সেন্টার অফ অসিফিকেশন পড়তে হবে বাবা। ঠিক আছে, এনিওয়ে, তার সঙ্গে আর কোনটা লেখার জন্য আমি বলছি, সেসাময়েড বোনের অন্য এক্সাম্পলগুলো দিলে, প্যাটেল্লা বললে। ঠিক আছে, রাইডার্স বোন বললে অ্যাডাক্টার লঙ্গাসে, পেরোনিয়াস লঙ্গাসে বললে টিউবার, ফ্লেক্সার পলিসিস ফ্লেক্সার পলিসিস ব্রেভিসে বললে, ফ্লেক্সার হ্যালিউসিস ব্রেভিসে বললে, ফ্যাবেল্লা বললে ফর গ্যাস্ট্রোকরিমিয়াস। ওগুলো এখনো পড়োনি তোমরা, পড়লে পাবে। ঠিক আছে, এগুলো সব লিখলে, লেখার পরে লিখলে যে what we call as a sesamoid bone are not what we describe। আমরা ডেসক্রাইব করলাম সেসাময়েড বোন বলতে যা, সেসাময়েড বোন কিন্তু তা নয়। সেসাময়েড বোন সেটা না, কক্সা থেকে ডিজিট পর্যন্ত। ঠিক আছে, ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল ডিজিট পর্যন্ত কটা জয়েন্ট বাবা? ফ্রম দ্য কক্সা মিনস হিপ জয়েন্ট। ঠিক আছে, সেখান থেকে ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট পর্যন্ত কটা জয়েন্ট? গুনে বলো। বলো, গুনে বলো, কি অসুবিধা আছে? ফ্রম দ্য কক্সা টু ডিস্টাল ইন্টারফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। কি সবাই চুপ করে আছিস কি রে? একজন আমাকে লং লং বোন কাকে বলে আর শর্ট লং বোন কাকে বলে বলবি। ঠিক আছে, and why the bones are classified into axial bones and appendicular bones। বোনকে কেন অ্যাক্সিয়াল আর অ্যাপেন্ডিকুলার বোনসে ক্লাসিফাই করে, আর লং লং বোন আর শর্ট লং বোনের মধ্যে ডিফারেন্স কি? বোনসকে কেন অ্যাক্সিয়াল বোন আর অ্যাপেন্ডিকুলার বোনসে ক্লাসিফাই করে? Which bones come earlier, axial or the appendicular? কোন বোনস গুলো আগে তৈরি হয়? হ্যাঁ, অ্যাপেন্ডিকুলার। দেখেছো অবস্থা এদের, তোদের মাথায়। ঠিক আছে, অ্যাপেন্ডিকুলার বোন আগে তৈরি হয়, অ্যাক্সিয়াল বোন আগে তৈরি হয়। ঠিক আছে, একটা লং বোনের দুটো এপিফাইসিস, একটা ডায়াফাইসিস থাকে। A long bone has at least two epiphyses and one diaphysis, and for a short long bone there will be one epiphysis and one diaphysis। epiphysis একটা থাকবে। ঠিক আছে, এক্সাম্পল দাও। এক্সাম্পল দাও।
No, 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 no. Not at all. These are long bone. These are long bone. Huh. I wanted to hear short long bone. বলো মেটাকার্পাল হ্যাঁ বলো 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 না বলেছো ভালো তো মেটাকার্পাল অফকোর্স they are short long bone. What is the criteria? How will you differentiate? কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? হ্যাঁ আমাকে বলো যে এইটা একটা এপিফাইসিস, দিস এপিফাইসিস ইজ ওয়ান। সব কটা মেটাকার্পাল এই গ্রুপে পড়ে না, একটা মেটাকার্পাল পড়ে। সব কটা মেটাকার্পাল এই গ্রুপে পড়ে না, একটা মেটাকার্পাল পড়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ ফার্স্ট মেটাকার্পাল, ঠিক আছে। দেয়ার কুড বি another epiphysis at its head, and that is an accessory epiphysis. Physis কথাটার মানে কি রে? এপিফাইসিস, ডায়াফাইসিস, মেটাফাইসিস। ফাইসিস কথাটার মানে কি? What is the meaning of physis? পরীক্ষার সময় তো হলো, পরীক্ষার সময় হলো, ঠিক আছে। যে একবার এরকম করে ধরবে তোদের মোটকে মোটকে রেখে দেবে। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ফাইসিস? তুই যে বলছিস একটা বোনকে এপিফাইসিস, মেটাফাইসিস, ডায়াফাইসিস, তাহলে ফাইসিস কথাটার মানে কি? এগুলো কমন কোশ্চেন পরীক্ষার সময়, এই ভাইভা কোশ্চেনগুলো একদম কমন। Physis means growth plate. লিখে রাখো, physis means growth plate. What are the sources of blood supply to a long bone? একটা লং বোনে কি কি ব্লাড সাপ্লাই এর সোর্স রয়েছে? কোন কোন জায়গা থেকে ব্লাড সাপ্লাই আসে একটা লং বোনে? ও তোমাদের মাঝখানে আমি বললাম না, না উলফ ল কাকে বলে? What is Wolf law? Wolf law কাকে বলে? The direction of laying down of collagen fibers and the cement substance in a bone follows the stress and stress line applied to the bone. কি বললাম? The direction of laying down of the collagen fibers as well as the cement surface follows the stress and strain line applied to the bone. একটা বোনে এই যে প্রেশার লাইন বা ট্র্যাকশন লাইনগুলো আমি লিখলাম, অ্যাকর্ডিং টু হুইচ কোলাজেন ফাইবার্স অ্যান্ড সিমেন্ট সাবস্টেন্সগুলো রাখা হলো, ঠিক আছে। ওই অনুযায়ী সিমেন্ট সাবস্টেন্স আর কোলাজেন ফাইবার্সগুলো ডিপোজিটেড হবে। এই রুলটাকে উলফ ল বলে, এই রুলটাকে উলফ ল বলে। বলো সোর্স অফ কতক্ষণ বাজরে? সোর্সেস অফ ব্লাড সাপ্লাই টু এ ইয়াং লং, মানে ইয়াং বোন, ইয়াং লং বোন। ব্লাড সাপ্লাই এর রিসোর্স কি কি? বলো, সামনে এসো, সামনে এসো বাবা, আমি কানে ভালো শুনি না তা না, বলো এই সামনে আয় না, এসে বল না। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, বসো 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 বসো, এখানে বসো, এখানে এসে বসো। ও আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, ভেরি গুড। নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, তারপরে এপিফাইসিয়াল আর্টারি, তারপরে জাক্সটা এপিফাইসিয়াল আর্টারি। এবার আমাকে একটা জিনিস বলো, এপিফাইসিয়াল আর্টারি আর জাক্সটা এপিফাইসিয়াল আর্টারি, ঠিক আছে, দুটো কোনখান দিয়ে জয়েন্ট ক্যাভিটির মধ্যে আসে? প্লেটের
এপিফাইসিয়াল আর্টারিটা এপিফাইসিয়াল প্লেটের মধ্যে দিয়ে যায় না, জাক্সটা এপিফাইসিয়াল আর্টারিটা এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ থেকে পিয়ার্স করে চলে যায়, ঠিক আছে। আর যেটা তোমার এপিফাইসিয়াল আর্টারি সেটা এপিফাইসিয়াল প্লেটকে টাচ করে না, ও বাইরে বাইরে জয়েন্ট ক্যাপসুল দিয়ে এপিফাইসিসের মধ্যে ঢোকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, টেকিং দ্য সাপোর্ট অফ দ্য জয়েন্ট ক্যাপসুল, ঠিক আছে, লিখে রাখো। নিউট্রিয়েই কাকে বলে? নিউট্রিয়েই কাকে বলে? নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি তো বললে, নিউট্রিয়ে কাকে বলে? নিউট্রিশিয়ে কাকে বলে? এইটা কি রে? এটা এপিফিশিয়াল আর্টারি, ঠিক আছে। ইট ইজ নট পেনিট্রেটিং দ্য এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ, অলরাইট। দিস ইজ জাক্সটা এপিফিশিয়াল আর্টারি, দিস ইজ পেনিট্রেটিং দ্য এপিফাইসিয়াল কার্টিলেজ, ঠিক আছে। এইটা নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি, ইট ইজ এন্টারিং ইন এ পার্টিকুলার ডিরেকশন টুয়ার্ড দ্য বোন, ঠিক আছে। ক্ল্যাভিকেলের নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন কোথায় থাকে গো? দেখাতে পারবে? বোনস নিয়ে একজন টিচার এই দুটো কাজ করে, ঝট করে বোনটা হাতে দিয়ে বলল নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনটা দেখাও তো আমাকে, নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনটা দেখাও তো আমাকে, ঠিক আছে। তখন দেখবে যে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেনটা সব সময় ইনক্লাইন, কখনোই এরকম 90 ডিগ্রিতে নেই, ঠিক আছে। এরকম ফুটোটা এরকম একটা হরাইজন্টাল বা ট্রান্সভার্স প্লেনের ওপরে নেই, ঠিক আছে। এটা সবসময় ইনক্লাইন, আইদার এইরকম অর এইরকম। এবার তুমি ওই জায়গাটা চেনো কি না, দ্য টিচার উইল আস্ক ইউ টু শো দ্য ডিরেকশন অফ দ্য নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন। নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন তোমাকে দেখাতে বলবে, ঠিক আছে।
হোয়াট ইজ হিলটনস ল? হিলটনস ল কাকে বলে? হোয়াট ইজ হিলটনস ল? কি, এ তো বইয়ের প্রথম 10 পাতা। তো বইয়ের প্রথম 10 পাতা জিজ্ঞেস করছি আমি, তার বাইরে যাইনি কিন্তু আমি। প্রাইমারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন বার্থের আগে অ্যাপিয়ার করে না বার্থের পরে অ্যাপিয়ার করে? বার্থের আগে, বিফোর বার্থ। প্রাইমারি সেন্টার্স অফ অসিফিকেশন appears before birth or after birth? Before birth. Exception, major exception. Major exception. ইন্ট্রাইউটেরো, ঠিক আছে, ইন্ট্রাইউটেরো। প্রাইমারি সেন্টার্স অফ অসিফিকেশনস আর ইন্ট্রাইউটেরো, ঠিক আছে। 7 to মোস্টলি 7 to 8 উইক অফ ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফের মধ্যে এরা অ্যাপিয়ার করে যায়, ঠিক আছে। আর সেকেন্ডারি সেন্টার্স অফ অসিফিকেশন ইউজুয়ালি 2 to 3 ইয়ার্সের মধ্যে অ্যাপিয়ার করে যায়। এবার প্রাইমারি সেন্টার্স অফ অসিফিকেশনের যে অ্যাপিয়ারেন্স, তার মেজর এক্সেপশন, মানে নট অ্যাপিয়ারিং বিফোর বার্থ, নট অ্যাপিয়ারিং বিফোর বার্থ। এই নলেজটার দরকার আছে, কেন জানো? একটা তো এজ ডিটারমিনেশন হেন তেন সেগুলো আছে, ঠিক আছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, জীবনে একটাই ফরেন্সিক ডিসেকশন দেখেছিলাম, সে একটা কেলেঙ্কারিয়াস, জীবনে একটা কেলেঙ্কারিয়াস ঘটনা, বুঝতে পেরেছ? এত দুর্গন্ধ হতে পারে এটা তুমি কোনোদিন ভাবতেও পারবে না। নাম্বার 1 প্রেমিসেসটা, ঠিক আছে। আর নাম্বার 2 হচ্ছে একটা প্রেগনেন্ট উইমেন, বার্ন বেবি, বার্ন, বডিটা বার্ন, পুড়ে গিয়েছে, ঠিক আছে। তো অ্যাবডোমেনটা সোয়েল্ড হয়ে রয়েছে, গ্যাসিয়াস ডিস্টেনশন হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে। যখন নাইফটা যখন চালানো হলো অ্যাবডোমেনের ওপর দিয়ে, প্রথম তো জায়গাটার স্মেল তুমি ভাবতেই পারছো না যে কীরকম দুর্গন্ধ, ঠিক আছে। আমরা 36 জন না 37 জন স্টুডেন্ট ছিলাম ফার্স্ট ইয়ারে, ঠিক আছে। আমরা 5 জন বোধহয় রয়ে গিয়েছিলাম, তার মধ্যে তোমরা চিনবে এই ছেলেটিকে, তোমরা চিনবে, পিনাকি বালা, গান ঠান গায়, ঠিক আছে। তো ও তো প্রচুর কি বলে সেন্ট নিয়ে পকেটের মধ্যে রুমাল, 7-8টা রুমাল দিয়ে নিজেকে সেভ করে চলেছে, ঠিক আছে। ওপেন বলতে আমি, ডক্টর অপূর্ব সামন্ত, এরকম আর 4 জন। এবারে অ্যাবডোমেন থেকে বের করে বেবিটা বের করে দিয়েছে, ঠিক আছে। তো স্যার যিনি, তোমরা প্রফেসর অজয় গুপ্তর নাম শুনেছ? প্রফেসর অজয় গুপ্তর নাম লিখে রাখো, ঠিক আছে। ইন্ডিয়াতে ওনার মতো বড় এবং স্কিল্ড ফরেন্সিক এক্সামিনার কেউ নেই। মালদাতে একটা সার্জেন মারা গিয়ে পার্টি করেছে, করার পরে ওকে খুন করে দিয়েছে মালদাতে, ঠিক আছে। তো সেই কেসটা
প্রফেসর অজয় গুপ্তকেই দেওয়া হয়েছিল, মানে যেখানেই এরকম পলিটিক্যাল ইন্টারফিয়ারেন্স বা এটসেট্রা থাকে সেখানে দাঁড়ানোর মতো ক্ষমতা ওনার আছে, ঠিক আছে। তো উনি এবার আমাদের লোয়ার এন্ড অফ ফিমার, এই যে বললাম প্রাইমারি সেন্টার অফ অসিফিকেশনের মেজর এক্সেপশন কি, লোয়ার এন্ড অফ ফিমার অ্যান্ড আপার এন্ড অফ টিবিয়া। লোয়ার এন্ড অফ লেখো, মেজর এক্সেপশন লেখো, লোয়ার এন্ড অফ ফিমার অ্যান্ড আপার এন্ড অফ টিবিয়া। 7 to 9 মান্থের মধ্যে অসিফিকেশন সেন্টার অ্যাপিয়ার করে যায় ফর, যেটা ইউট্রাইন হওয়ার কথা ছিল, ঠিক আছে। 7 to 9 মান্থের মধ্যে তুমি কি করছো, ফিমারের লোয়ার এন্ডটাকে ট্রান্সভার্সলি এরকম করে কেটে যাচ্ছ, ঠিক আছে। কাটতে 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 একটা জায়গায় দেখবে, বোনের মধ্যে দেখবে ওখানে একটা জাস্ট ড্রপ অফ ব্লাড যেরকম দেখতে হয় সেরকম একটা অ্যাপিয়ারেন্স, ঠিক আছে। ড্রপ অফ ব্লাড যেরকম দেখতে হয়, তোমরা দেখোনি, আমি তোমাদের বলে দিলাম, জাস্ট বোনের মধ্যে মনে হবে যেন একটা ছোট ড্রপ অফ ব্লাড অ্যাপিয়ার করেছে, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ দ্য অসিফিকেশন সেন্টার। এবার যখনই তুমি অসিফিকেশন সেন্টারটা দেখতে পেলে, তার মানে এই যে বেবিটার বয়স কত, 7 to 9 মান্থ, ঠিক আছে। তাহলে এটা ভায়াবল বার্থ না নন ভায়াবল বার্থ, ভায়াবল বার্থ না নন ভায়াবল বার্থ, নন ভায়াবল কেন? ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে 20 উইকস, আমাদের দেশে 28 উইকস, 4 সাথে 28 পেরিয়ে গিয়েছে, তাহলে ভায়াবল বার্থ। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে 20 উইকস এজ অফ ভায়াবিলিটি, আমাদের দেশে 28 উইকস, দ্যাট ইজ, ঠিক আছে, 7 মান্থ, তাহলে 4 সাথে 28, 28 উইকস পেরিয়ে গিয়েছে। তাহলে এই বেবিটা ভায়াবল বার্থ ছিল না নন ভায়াবল বার্থ ছিল? ভায়াবল বার্থ ছিল, ঠিক আছে। যখন ভায়াবল বার্থের ক্রিমিনাল ডেথ হয় তখন সেটা দুটো রুলে আসতে পারে। নাম্বার 1 ফিটিসাইড, আর একটা ইনফ্যান্টিসাইড। এটা কিসে পড়বে, ঠিক আছে। পেরিনেটাল ডেথও একটা জিনিস আছে, ফিটিসাইড না ইনফ্যান্টিসাইড? যেহেতু ভায়াবল এটা ইনফ্যান্টিসাইড, যদি 20 উইকসের নিচে হতো তাহলে এটা ফিটিসাইড হতো। সেন্টার অফ অসিফিকেশন আর টাইম অফ ফিউশন, এটা আমাদের পড়তে ইচ্ছে করে না, ঠিক আছে। অন্যরা না পড়ুক, আমরা একটুখানি যেন বুঝতে পারি যে জিনিসটার ইম্পর্টেন্সটা কোথায়, ঠিক আছে।